2, audio. Audio. 2, audio.
Un anuncio. El uso de la mascarilla es opcional. Incluso probablemente ya no lo usemos más en el Gorgas la semana que viene. Solo se va a usar en Gorgas en dos áreas. En el área clínica, donde se ven pacientes, y en el área de muestra, toma de muestra, donde también se ve pacientes. Pero el resto de la institución, área administrativa, los laboratorios, ya la mascarilla va a ser opcional y que la use el que se siente mal. El que viene enfermo, que la use para proteger a sus compañeros. O sea que esa es una buena noticia de que estamos saliendo de esto.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Simposio de Actualización sobre estudios preclínicos de vacunas candidatas experimentales contra la malaria por Plasmodium vivax. Saludamos a la mesa principal, doctor Juan Miguel Pascale, director general, doctor Nicanor Ovaldía, investigador senior del Departamento de Parasitología, doctor José Calzada, jefe del Departamento de Parasitología, también los saludamos. Invitados todos. Vamos a dar inicio pues a este simposio con las palabras por parte del doctor Juan Miguel Pascale. Buen día a todos y todas. La verdad es que es un placer estar aquí inaugurando este simposio donde vamos a aprender mucho sobre malaria, vamos a aprender sobre lo que se está haciendo en estudios preclínicos para candidatos vacunales de malaria por Plasmodium vivax y por supuesto la verdad es que me siento muy complacido de ver nuevamente con nosotros a Manoj y a Matías, que ya son parte de la familia Gorgas. You are part of our family right now. Así que nos sentimos muy halagados de tenerlos aquí y de continuar teniéndolos para futuros encuentros, simposios e intercambios de información y que sigan trabajando con Nicanor en el futuro para entender un poco más de lo que pasa en malaria. Así que espero que este simposio sea muy productivo, que saquen provecho, que puedan obtener toda la información, y aquí tienen a Matías, Manoj y a Nicanor para exprimirlo científicamente hablando, y por otro lado que este simposio sea no solo provechoso, sino que sirva para fortalecer intercambios con otras instalaciones, con Carmenza, que está aquí presente, y con otros grupos. Así que les deseo que sea muy fructífero y de provecho para ustedes este simposio y les doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctor Pascale. Y bien, sin más, queda con ustedes el doctor Nicanor Ovaldía, coordinador de este simposio. Además, también va a ser moderador de este simposio. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Un saludo a la prensa escrita y televisión y radio que hoy nos acompaña en este importante evento internacional donde tenemos dos expositores de talla mundial en la malaria y donde vamos a presentar los resultados de una investigación financiada por el SENACYT que, como le decía a una colega periodista, llevamos aproximadamente desde 2016 trabajando en esto y ayer recibimos la noticia de que nuestro manuscrito ha pasado a revisión por pares en la revista MPG Vaccines de Nature. Así que esperamos que lo aprueben en los próximos meses, porque eso se demorará. Y esa es parte de esta colaboración internacional con la Universidad de Glasgow, donde Matt es profesor y luego ahora profesor en Zurich, y con Manoj en Harvard, donde ambos, más jóvenes que yo, fueron mis profesores. Así que sin más, voy a dar un vistazo general a cuál es el problema de la malaria en la región y en Panamá. Como introducción, podemos ver que el estado actual de la malaria en el 2015 a nivel mundial habían 230 millones de casos. Para el 2021 aumentó a 247 millones de casos, un aumento del 7%. Asimismo, las muertes por malaria llegaron a 577.000, de 577.000 a 669.000, un aumento del 16%.
Este aumento del 12% con respecto al año 2020, o sea, en un año un aumento del 12%, y 95% de estos casos se dan en África, pero 4.5 millones de los casos de la malaria por P. vivax, según la Organización Mundial de la Salud, se sucedieron en el 2021. En este mapa pueden ver la concentración de los casos de vivax en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, en África, en el área de Somalia, y sin embargo, recientemente se descubre que en África, la mayoría del África ecuatorial, se encuentra con una epidemia de Plasmodium vivax subclínica, o sea que no se detecta con enfermedad. Esto no se conocía antes y ahora es un hecho. La mayoría de los casos del mundo son en la India, principalmente, y Indonesia y los países de esta región. En Panamá, cuando graficamos en el 2001 al 2022, los casos sucedidos por año, teníamos aproximadamente 1.000 casos en 2001 que se subieron a 2004 a alrededor de 5.000 y algo de casos. Cuando tuvimos la epidemia del 2004 de falciparum y vivax, esto se publicó donde tuvimos la colaboración del doctor Calzada para hacer un análisis molecular en Harvard. Luego se hizo un control, el ministerio controló el problema y se bajaron a niveles más bajos de 500 casos para el 2011 y se mantuvo en un nivel de hasta 700 casos hasta el 2019, cuando del 2020, 21, 22 ha alcanzado y sobrepasado la cifra de casos que hubo en el 2004, lo cual por la exponencialmente se puede observar aquí de que estamos en medio de una epidemia. En el informe del 2023 de la Organización Mundial de la Salud se muestra en verde el año 2021 y en chocolate el 2005. La comparación es que teníamos una cantidad mínima de casos y ahora tenemos en el 21 tendríamos 4.000 casos, o sea, hubo un aumento significativo con respecto a los otros países, mientras que Guatemala, Honduras, República Dominicana tuvieron menos casos que los años previos. Nosotros nos colocamos junto a Ecuador entre los países en donde aumentó la enfermedad. En otro estudio que hicimos, mapeamos los años 2017 a 2020. Pueden ver las áreas chocolates del Istmo, que están en Darién y Cunayala, y la provincia de Panamá Este, que habían muy pocos casos, 2017, y que estaban distribuidos en todas las edades. Para el 2018 y 19 hubo un cambio, un shift que se llama, un cambio hacia la izquierda, hacia las edades de personas más jóvenes, que la media está entre los 16 años hacia abajo. Y para el año 2020 detectamos la epidemia. En esta gráfica pueden verlo, esto se publicó en el PLOS Neglected Tropical Diseases, 2017, 18, 20, esto es muy pequeño, no veo prácticamente, no sé si ustedes aprecian, pero las barras nos indican el número de casos. Ya nosotros en el 2020 habíamos detectado la epidemia, 3 años antes de lo que se reportó. Esta es la distribución de los casos por región. Fíjense que Tubualá, Madugandí, Aligandí, o sea, las comarcas son las que tienen la mayor proporción de casos, y estos círculos indican dónde se tomaron las muestras, porque muchos casos se originan en esta área, pero las muestras se toman en Chiriquí, o se toman en Veraguas. En este caso, en el área de la comarca Nove Buglé, se originan allí también. Esos son los focos principales que hay de malaria en Panamá. Cuando hicimos un estudio
de genoma completo de vivax, también en Harvard, con la colaboración del doctor Calzada, quien generosamente nos cedió las muestras, y una estudiante de él de maestría, nos cedió las muestras del 2009 al 2010, del 2007 al 2019, perdón, ahorita mismo ya no veo tampoco, me estoy poniendo viejo. Y las muestras que recolectamos con Matías Martí en Darién, observamos que Dan Nipsey del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, del Broad Institute, que es el Instituto de Genómica del MIT, hicimos este trabajo y encontramos que en Panamá habían 2 clones circulando principalmente, los 2 círculos, el rojo y el morado, que estos clones tenían una separación significativa. Este sería el clon de Panamá y este sería un clon que estaba circulando en Panamá con morado, que está en Puerto Valdía, o sea, en la línea limítrofe. Y habían 4 o más muestras que no pertenecían a ninguno de estos clones, lo cual nos indicaba que era una introducción nueva. Ya para el 2020 la habíamos detectado. Utilizando la genómica y la parasitología molecular, somos capaces de predecir cuándo vienen las epidemias. Si decimos, y esto no es un modelo matemático, es real trabajo de campo. Entonces, esto es importante ahora, pensábamos que no era, ni siquiera llamamos a una conferencia de prensa ni nada, pero la estamos llamando ahora, para informarle al país que esto nosotros tenemos la capacidad de predecir con la biología molecular y la parasitología molecular qué está sucediendo en el Darién. Luego vimos la noticia de que había el brote y comenzamos a hacer un análisis preliminar, muy preliminar, que se llama análisis exploratorio en epidemiología, donde lo primero que hay que ver es cómo el ministerio, por ejemplo, antes utilizaba la prueba de gota gruesa de la sangre, que tenía un microscopista que diagnosticaba a nivel de campo, y ese microscopista que está entrenado por los tecnólogos médicos, que son los que tienen la capacidad de dar el diagnóstico entrenados por ellos a nivel técnico, daban el resultado de la muestra, la cual se confirmaba en el laboratorio central. Se examinaron, por ejemplo, en el año 2010, 150.000 aproximadamente muestras de placas, con una tasa de positividad de más del 15%. Y así sucesivamente se hizo un esfuerzo enorme para conseguir llegar a una tasa de menos del 2% de positivos con placa. En el año 2017 se introduce lo que se llama la prueba de diagnóstico rápido, que ahora ustedes se han dado cuenta que se han utilizado para el COVID, para diagnóstico rápido. Uno va, le toma la muestra y de una vez en 20 minutos te dan el resultado. Bueno, esto es similar a eso. Se introdujeron en el 2017, pero en una poca cantidad, porque eso requiere un entrenamiento que los tecnólogos médicos también dieron a los técnicos de malaria. Y ahora es que está siendo aplicada masivamente. Mientras tanto, la microscopía disminuyó a menos de 4.000 placas. O sea, para una población del tamaño de Panamá, ya prácticamente la microscopía no se está utilizando. Sin embargo, aquí habría que ver lo que en epidemiología se llama un sesgo por introducción de una nueva prueba. Y eso habría que analizar si los 7.000 casos se deben a esto o no. Pero yendo un poco más, entonces, como el problema que indica la biología molecular era que hay unas nuevas cepas circulando en Darién, pero no sabemos si ahora esas mismas cepas se expandieron y son la causante de la epidemia que estamos viviendo. Hay que hacer un análisis nuevo. Creo que el laboratorio que tienen en Metetí, el doctor Pascal, están tomando las muestras. Y hay que hacerle la genómica completa, una prueba muy cara, pero la financió el CENACYT, o sea que la investigación financiada por el CENACYT da resultados que se aplican en la epidemiología y en el control.
Y hicimos hace 2 días un cálculo que se llama una correlación lineal, que tengo que hacer la observación que una acción A que aumente de forma importante, en este caso los migrantes, a partir del 2019, que se correlacione de forma significativa con la acción B, o sea, un aumento de casos de malaria, no significa que es una causante del problema, o sea que una correlación no da causa-efecto, es simplemente una exploración que indica, una luz roja dice, hey, ¿por qué se correlaciona tan perfecto? La correlación matemática es de 0.95, el Pearson de 0.96. Puede ser que agarré los años en donde había el aumento, pero aquí hay un año donde no había tal aumento. Aquí pueden ver la tabla. Ese es simplemente correlacionar esto con esto y da una significancia de 0.001, o sea, menos del 1%. Eso me indica es que hay que hacer énfasis, y creo que el Ministerio ha estado haciéndolo con los migrantes. Sin embargo, la cantidad de migrantes sobrepasa la capacidad del Ministerio. Por ejemplo, de 6.000 en 2017 se reportaron migrantes 248.248 en el 2022 y este año creo que lo va a sobrepasar. Entonces es bien importante la epidemiología molecular en este caso, utilizar estas herramientas. Esa es la introducción de mi presentación y ahora les voy a dejar con... perdón, sí, se nos olvidó. Solo para darle unos minutos, el doctor Eduardo Ortega esta mañana me llama muy temprano, no tiene voz, está afónico, no se siente bien, él debía estar aquí y me dice que los disculpara ante ustedes, que él le encanta este tema, pero realmente no se siente bien y además prefiere no venir por el riesgo de un contagio, no sabe lo que tiene y se iba a testar ahora. Así que quería transmitirle sus disculpas. Gracias, doctor Pascal. Sí, temprano esta mañana nos llamó muy apenado, pero sí, está afónico completamente y me dijo, es mejor que no vaya porque aunque soy negativo a COVID, de repente contagio a la gente de un resfriado. Él lo está viendo ahora por el streaming que hemos logrado con los equipos del Gorgas de informática, tener esta transmisión en directo, en vivo, por YouTube. Muy bien. Siguiendo con ya en la parte de moderador, me quito el sombrero de introductor, ahora de moderador. Tenemos hoy al doctor Manoj Durain Singh, que nos va a presentar una conferencia sobre elucidando la biología de la invasión de glóbulos rojos en la malaria para identificar vacunas candidatas. El doctor Durain Singh es catedrático del Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Salud Pública de Harvard, T. Chan, en Boston, Massachusetts. Catedrático John Laporte, Given Professor, o sea, tiene la cátedra de John Laporte. Se graduó de Bachelor en Bioquímica en Oxford University en 1993 en Inglaterra. Luego obtuvo su maestría en Ciencias en Parasitología Molecular en el London School de Higiene y Medicina Tropical en el 94 en Inglaterra. Posteriormente obtuvo su doctorado en Filosofía, PhD en Parasitología Molecular de la misma London School of Hygiene and Tropical Medicine en el 99. Hizo estudios postdoctorales en el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research de Melbourne, Australia. El doctor Manoj Durain Singh tiene más de 174 publicaciones peer review, incluyendo publicaciones en Science, en Cell, en Nature, relacionadas con la malaria y las células rojas. Con ustedes, el doctor Manoj Durain Singh.
Okay, so I take this. Sure. Yeah. Well, thank you for the kind words of Dr. Abaldia and the invitation, Nicanor. Thank you to Director Dr. Pascale and for welcoming us back to our family here in at the Gorgas Institute. It's a real pleasure to be in this historic institute and to be with all of you today. So my job today is to talk a little bit about the biology of how malaria parasites get into red blood cells. And I will give it a flavor saying that if we identify critical molecules that are needed for parasites to get into red cells, they can inform vaccine development. The burden of malaria remains. It's very much a global burden, and in the last 5 years, there has been relatively little progress. I think this is a call for the development of new tools. And I hope these work. So here are some nice animations. This is the little parasite going in our bloodstream, finding a red blood cell, and orientating itself and invading it very specifically. And it uses lots of specific molecules, both from the parasite side and from the host side to invade. And then inside the parasite, inside the red cell, the parasite grows, multiplies, and can actually cytoadhere in different tissues of the body, and we'll hear about that from my friend and old friend and colleague, Dr. Marty, later, and can really lead to many of the severe complications associated with malaria. But if you notice from these animations, the parasite is exposed in the bloodstream, and this gives us the moment at which we can actually try and block it from invading and replicating by eliciting antibodies. And so if you don't do that, the pathogenesis can be very severe because the number of parasites that can grow can get to very large numbers, both in the blood and in very specific tissues, as we'll hear later. This is just a life cycle, saying the malaria life cycle is very complex. It was, when microscopes got better over time, different features of the life cycle were elucidated. So first the parasite was seen in the blood, and then it was important to show how it was transmitted between people through mosquitoes, and then eventually this very enigmatic liver stage, which actually took a lot longer before it was actually observed. I show you the life cycle because it's critical, because this represents the fact that in a disease like malaria, there are many different points of intervention in which the life cycle can be halted, transmission can be reduced. A big challenge is that the parasite looks completely different at each of these different stages of the life cycle. And to compound that, it's not just one species of parasite, it's multiple. And today I'm going to talk to you about the two epidemiologically most relevant parasites, Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax. And this is just showing that they're quite they're quite evolutionarily distinct from humans, which again is both a benefit in that it looks very different to humans, but also it means that many of the studies done in model systems are hard to translate. And so we really need basic biology of parasites. And this is just to say, actually, there are many Plasmodium species that increasingly are found to invade humans. The death rates have been enormous. I mean, if this goes from 1900 to 2000,
And you can see that, it was estimated that over 3 million people about 120 years ago would die every year. And there's been huge progress, but the point of this slide is that at that time, the emphasis was to try and get a vaccine that would really help to control disease. In more recent times, when numbers are low, people actually change their focus. It goes from disease to the elimination of the disease by targeting the transmission between individuals. Because the idea is that when you actually have very low levels, you can actually get rid of it as a problem altogether. Unfortunately, rebounds can happen very, very quickly with malaria because the transmission rates can be so high. So today I'm just going to say, do we even need a vaccine? And then we're going to talk a little bit about the biology in falciparum and in vivax of how the parasite invades red cells. And then some work that we've been doing with a teaser here about how future vaccines might be even more efficient. So do we need new tools? It's a good question. I mean, we have tools. There are drugs, there's vector control, bed nets, diagnostics, surveillance. All of these things work. We saw that the numbers were reduced, have been reduced dramatically over the last century. But of course, there are many challenges: drug resistance, insecticide resistance, and the recognition that we're not even seeing all the parasites that we need to actually get rid of. If you can't see them, how can you target them? And in this gap, I said in the last 5 years, there's been little progress. There's a real role for vaccines. Why are vaccines useful? I mean, this is from 1801. We know why vaccines are useful, particularly in the last 3 years, how important vaccines have been. They're community-based, they can be long-lasting, they can be inexpensive. Even if partial, the disease can actually be reduced, so they don't have to be fully protected. If sterile, you could completely reduce transmission in that last stage. But there are many challenges. I mean, we've been quite aware over the last 3 years of some of those challenges. I mean, here's COVID-19, where there's huge investment, and they took advantage of it being a virus. And, you were able to get immunity quickly. It could be sterilizing, at least against, in a strain-specific way. Could get decent memory, which is building up, hopefully, in the human populations. And there are few strains. And really, most people were targeting one antigen because it's a virus. You go from a virus to, a small airplane to, a big, massive, battleship. You have malaria. So again, immunity is very slow. It's very strain specific. It's not sterile. The memory that you get after you have a vaccine is very short-lived. There are many, many strains, the diversity of which we're only beginning to appreciate. And instead of one key antigen, there can be 90 to 150 antigens. And not just that, it's not just antigenic diversity, there's antigenic variation, where the parasite, instead of changing the sequence, will switch off the expression of the antigen that you're targeting. And in the last 3 years, there was less investment here than here. What kind of antigens can we have for vaccination? Many different approaches have been tried. I mean, we saw that you can have subunit vaccines. In some cases, you have to target multiple antigens, and they're more successful. And this is what I'm going to end the talk today with. There are also other approaches where you can even go bigger. You could actually inoculate with the whole organism. And do we have evidence that this will even be successful? Natural immunity does actually occur, particularly against severe malarial disease. Over time, in a highly endemic population, you will actually get less prevalence and less disease. And many studies have shown that this could be because of antibodies. Different approaches have actually shown that vaccination
immunizations can elicit protection against new infections. And people have actually even tried to use this knowledge in experimental vaccines over the years. And some of these will be very familiar to those working in the field. Recently, there's been a lot of optimism, actually, with regards to vaccination and vaccinating against the liver stage of the parasite, the sporozoite to liver stage. And this is the RTSS vaccine, which is now even, it's got a nice brand name, Mosquirix, and up to 40% protection, which as one of those many tools, if you add all the tools together, is really potentially very worthwhile. More recently, there's actually been tweaks to this vaccine, and they think that they could get maybe even up to 80% protection, which is really very promising. But it's not 100%. They're all leaky. And when the parasites get into your blood, it's an unknown question, a very scary question. Do those parasites in a population where immunity is now only waning because of lower transmission and is now dependent on vaccination, are you actually going to get more severe disease? You may even get protection because it's leaky and the parasites may get in, but it's unknown. In this gap, there's a huge role for a blood stage vaccine. So I've showed you the life cycle before. This is the liver, it goes to the blood, and then the mosquito takes it up, and the cycle continues. At different stages, antibodies will be successful, and in the liver stage, you can also have cellular immunity. You can block at any of these stages, and the cycle of transmission for elimination will go down. And so they've been termed altogether vaccines that interrupt transmission, of which one of those is a blood stage vaccine. So it is very likely that in the future, with RTSS and R21 matrix, we will need vaccines at every stage to really reduce the transmission rates and to prevent clinical disease from happening. There are bottlenecks because the numbers when they go through the life cycle can really vary. So people have looked at the liver stage here. Only very few sporozoites get into an individual, and so they think this could be one of the reasons those vaccines are very efficacious. The blood stage, actually, the parasite biomass, the number of parasites you get, can get to really high numbers, and that has always been the challenge, because those numbers are also associated with a lot of antigenic diversity and polymorphism. But when you think about what you can get from vaccinating at different points, this one will prevent human infection, but there's leakiness. A blood stage vaccine will reduce symptoms and maybe even reduce the ability of the parasite to be transmitted, the infectiousness of that as well. And then finally, there are actually vaccines that are targeted against the parasite being able to get into a mosquito. So here it is. This is actually parasites rupturing from a red cell, re-invading a new red cell, and that's the time in which it's exposed. And when they're exposed, the idea is you could either elicit antibodies as a vaccine, and there's also another new approach, which people are trying to make monoclonal antibodies as well, which are highly efficacious at blocking invasion of these red cells. And this is an electron micrograph of a Plasmodium invading a red cell, and you can see that there are very tight molecular interactions that are necessary for the parasite to get into the red cell. So can we identify those essential interactions and then target them? That's the goal. And lots of work has identified many of the parasite ligands and many of the red blood cell receptors that are needed for this to happen. And we think there's one ligand for one parasite. These ligands can be polymorphic. They can be variantly expressed. That's a challenge for vaccination. But they seem to be of very high affinity. And so if we can block these interactions, the idea is that this parasite will not be able to invade the red blood cell. And this is a picture of that merozoite. But now omics
proteomics has now shown that there are up to 150 merozoite antigens. And of those 150, about half of them are actually essential. And so which ones do we actually choose? And, you know, the challenges are polymorphism, variation, and which antigen. And so we know that malaria has been a strong selective force on the human genome. And so we actually, in our lab, have been very interested in the red blood cell side of the ligand receptor interactions. And what we noticed was that many of the red cell molecules that have been under selection, because they've become polymorphic, are actually blood group proteins which are on the surface of the red cell that likely serve as receptors for the parasite to get in. So the hypothesis was by identifying the red cell molecules, we'd be able to narrow down the essential ligands to then use as in vaccines. And we had a slight problem because we are genetics people, we like doing in vitro genetics, and the red cell doesn't actually have a nucleus, which made genetics quite difficult. And the parasite genetics was also difficult because parasites only have one gene of every essential gene. And so, you know, we had to work out methods to actually show essentiality. And with parasites, we've developed conditional expression systems. And with red cells, I will show you. What we've done is we've taken the cells when they're baby cells, when they're stem cells. All cells come from stem cells, and they have nuclei. And that allows us to target those receptors when they have nuclei and grow them into red blood cells, which we can then analyze. And this is work that Amy started in the lab. It's a lot of work, lots of flasks, but you do actually start with stem cells and you can end up with red cells that parasites can invade. And that allows us to make mutant cells and then ask whether the parasites can actually get into them. By doing that, we were able to find some receptors like glycophorin A, which was already previously identified, where we can knock down that cell, the receptor on the red cell surface. Some parasites actually don't care whether glycophorin A is there or not, but this one actually does reduce its ability to invade when glycophorin A is down. So this is an example of a receptor which some parasites use, but some parasite strains use and others don't. So it's strain dependent. But then working with my friends Julian Rayner and Gavin Wright, they had used biochemical methods to identify another ligand receptor pair, RH5 and basigen. And this time when we knocked it down, so this is the normal level of expression, and when you knock it down in that, using that red cell system, you find that all strains, in fact every strain that we've tried of falciparum, cannot get into those red cells as well. So this is an example of a strain transcendent ligand receptor interaction. And indeed, this is becoming one of the major vaccine candidates, as I'll show you. Ushir took it a step further in the lab, and he used new methods, CRISPR-based methods, to actually not just knock down the receptor from the surface, but completely get rid of it, knock it out. That's what CRISPR is very good at doing. And this is showing it's completely gone. And in this case, parasites cannot get in at all. So if you have a really good vaccine against this ligand receptor interaction, you can prevent all red cells being invaded, preventing infection and transmission. And people are now using this as a vaccine. This is work from Dr. Simon Draper's lab, where they inoculated the RH5 immunogen into aotis, and you can actually see that in some regimens, there was actually real protection against reinfection with falciparum. And they've even done this in humans using very different adjuvants. And they've got some delay. So these are the first steps towards a blood stage vaccine. Clearly, that you can delay the development of the parasitemia, but how do you actually get it to a level where you can actually prevent infection?
the vaccine immunogen and the strategy needs to be improved. And so what have we been doing in the lab? Instead of going through a lot of different studies, I decided to try and summarize this. But this is just to give a shout out to Carmenza, who's here in the front row. But one way is to identify other receptors. And so one receptor has been CR1, which is a receptor for another ligand called RH4. So can we identify all of the ligand receptor interactions to try and prioritize them for vaccine development? And so we've been doing this, and we found a lot of receptors, many which are strain specific, and quite a few new host molecules that appear to be strain transcendent as well. And we think strain-specific receptors are going to be very important for pathogenesis, so anti-disease vaccines. Strain-transcendent ones could actually really lead to the reduction of infection and potentially transmission as well, so it will be more relevant in an elimination setting. So what's next? We need to find the ligands for these molecules. We don't know all of them, we know some of them. But then the big question is, can we see if there's synergy between when you target these different ligand receptor interactions? So if you target one, you can get some delay in parasitemia development. The question is, if you target multiple, can you really knock out all parasite development in an individual? Is there money for this? There seems to be a decent amount of money for falciparum vaccine development, a lot less for vivax. And so I'm just going to talk a little bit about vivax to finish. So vivax is different. The cell it even tries to invade is completely different. It only invades the youngest of red cells, reticulocytes. So the receptors it uses are actually very different to the receptors falciparum uses to get in. It can actually form gametocytes very quickly. So actually targeting parasites that become gametocytes quickly is very important. And there's another challenge, which is that parasites can keep re-emerging into the blood many years after you've actually stopped your interventions, because they can lay dormant in your liver as hypnozoites. And sometimes we're even targeting in the wrong place, because lots of vivax is actually transmitted by outdoor biting mosquitoes. So all of these features, different biological features, really lead many people to think it might actually be the last malaria parasite species that needs to be dealt with in an eradication setting. So this was interesting. I pulled this from the WHO global vaccine portfolio. Turns out there's quite a lot of vaccine development. And if you look here, 82 are targeting falciparum and only 7 are targeting vivax. And this is, again, just to show how different. So falciparum is over here. This is they diverged, they think, between 20 and 40 million years ago. So they're antigenically very, very distinct. And I already told you that the surface of these cells, which vivax invades, is very different to normal red blood cell surface. And the genomes have now been sequenced, and all of what we predicted, it turns out to be true. The ligands that vivax uses to invade are at a sequence level completely different to that of Plasmodium falciparum, sometimes as low as 20% sequence identity for orthologs. But still, there's been development. You know, there was this intriguing finding that clinical vivax seemed to be largely absent from sub-Saharan Africa. And this seemed to coincide with Duffy negativity. And so this was thought that, therefore, there is Duffy negativity. This might be a receptor, and maybe there's a ligand associated with it. And a lot of work went into finding that ligand, and it's called P-Vivax Duffy binding protein ligand, PVDBP. The structure has been formed, and it's now an immunogen. It's being used for vaccination. And when you use it in the context of human trials, you find that the vaccination can delay the onset of parasitemia in vaccinated individuals. But again, it's only delaying parasitemia. It's not preventing infection. We definitely need more.
And what more do we need to actually do? The immunogen can be changed, made better, but maybe we should be looking at other immunogens or adding other immunogens to this existing immunogen. This is work we've done just to say Duffy is really important. When you knock out the Duffy receptor, vivax really does not get into red blood cells. And this is using another genetic system we developed in the lab. So we think PVDBP as an immunogen is going to be very important. But what has been found recently is that in many Duffy negative individuals, there is vivax, and sometimes clinical vivax. And so the question is, why is that? And the idea is because, like falciparum, where I showed you lots of ligands and lots of receptors, vivax also, when you look at the genome, has lots of potential ligands. And our job now is to identify the receptors, so we can identify essential ligand receptors. And we've been doing this in various ways. We have tried to identify receptors that are found really just on the target's reticulocyte cell, not on normocytes. And we notice CD71 is one of these key molecules. And work done by Ushir, a very talented postdoc in the lab, actually decided to take the same approach we used with Basigen. He tried to knock it out. And he was able to generate some mutants. And our collaborator in Australia, Dr. Wai Hong Tang at WEHI, had identified that this receptor, CD71, also known as the transferrin receptor, is actually the biochemical target of a ligand, a vivax ligand called PVRBP2B. And so when he knocked this out, we were very happy to see that vivax cannot get into those red blood cells. So just like RH5 Basigen, we now have a very similar case with vivax. We have a second ligand receptor interaction. And that's shown here, where we actually now only have two ligand receptor interactions very well characterized for vivax. This is quite an active field. The important point was this, that when you take antibodies against the parasite ligand, you can inhibit vivax invasion into reticulocytes. And so that's what we're seeing here. These are a whole bunch of different monoclonals, and some are actually very potent, almost as potent as when you block the Duffy receptor. So we've validated this as a new ligand receptor interaction. And then the last question is, so what if you look at them together? So again, Ushir this time worked with vivax straight from individuals. So this is work done in collaboration with Goa Medical College in India. And what he found was that if you block the PVDBP Duffy receptor interaction, sure, it's very potent. But also when you block the PVRBP2B transferrin receptor, you can, if you block it, you also reduce invasion dramatically. But what he did find was something a little bit disturbing. Each isolate was blocked to different extents. So that means that the vivax strains depend on these different ligand receptor interactions in slightly different ways. So then he did a simple experiment, which is he just decided to block them basically together. And when you block them together, it's very happy to see that they were actually synergistic in their action. So this really is a very simple experiment, but it shows that when you actually mix two blocking strategies, you can actually have an additional effect. And it calls for the idea of looking at combinatorial approaches when you're targeting ligand receptor interactions. So the reason this is interesting is because it's quite hard to raise antibody levels to high enough levels to inhibit vivax and falciparum when you target single ligand receptor interactions. You need, it's been estimated you need 100 micrograms per mil at least in your body. But if you actually can target two and you get a synergistic interaction, just like synergistic drugs, the idea is that you'll be able to actually get a much higher level of inhibition with lower levels of antibody.
And you might also reduce the likelihood of resistance at the same time. So I'll finish there, just to say there is renewed interest in blood stage vaccines now. We are beginning to identify new strain-transcendent ligand receptor interactions for both falciparum and for vivax. And I do think now is a good time to seriously think, therefore, that we should be moving from single approaches targeting ligand receptor interactions to combinatorial ones. And so this gives us our future studies, and Nicanor will actually talk about this a little bit later. The goal of, in fact, our Cenacit-funded project is to look at the efficacy of targeting not just one ligand receptor interaction, but two. And so this is just many of the folks from the lab past, and these are many of the things that we work on, and lots of different collaborators and friends from different places. And thank you very much. So, I believe the discussion is at the end. So, oh, with you. Oops. Agradecemos al doctor Manoj Durainsin por haberse tomado el tiempo de venir hasta Panamá. Tuvimos de compañeros allá y profesor durante 5 años en Boston, en Harvard. Y siempre estaban pensando en los patacones, ¿no? Con ceviche. Eso es lo que más les gusta de Panamá. Sin más preámbulo, continúa el doctor Matías Martí. El doctor Matías Martí es profesor de Parasitología Molecular de la Universidad de Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido. Es director del Instituto de Parasitología de la Universidad de Zurich, en Switzerland. El doctor Martí obtuvo su Bachelor of Science en la Universidad de Basel, en Basilea, Suiza. Su maestría en Parasitología Médica en la misma universidad de 1996. Y su doctorado en Microbiología de la Universidad de Zurich en el 2003. Matt hizo un postdoctorado posteriormente en el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research de Melbourne, Australia, en el 2006. El doctor Martí tiene más de 90 publicaciones en revistas peer review, algunas como Science y otras. Es miembro del Royal Society of Edinburgh. El doctor Martí nos disertará hoy sobre la infección parasitaria en el nicho hematopoyético, un nuevo paradigma en la investigación de la malaria. Con ustedes, el profesor Matías Martí. Okay. Well, first of all, thank you very much, Nicanor, for the kind invitation to come back to Panama. Thanks also to Dr. Pasquale, the director of the Gorgas Institute, and Dr. Ortega Barilla from Cenacit for the continuous support of our collaborative work
with Nicanor and with Manoj over the past 10 years at least. It's great to be back here after about 4 years of break because of the pandemic. It's great to collaborate with people here and see the transformation that has been happening in Panama and in public health in particular. So for today, I wanted to discuss with you some of the work that we are doing, in particular with parasite infection in the bone marrow and the spleen that has slowly been established as a new paradigm for malaria, similar to what Manoj was mentioning for the liver cycle more than 80 years ago. And I also would like to discuss with you how we have been working with collaborators, in particular in field sites where malaria is endemic, in Kenya, in Brazil, in Malawi, but also in Panama. So the first slide here, however, just shows, or it tries to show, how we are seamlessly integrating the two labs in Glasgow and in Zurich. On the left, you can see Zurich, and on the right you can see Glasgow, and here is the seamless integration of the two. So, Manoj already very nicely presented much of the background that is relevant here, and of course Nicanor as well. One aspect that I find particularly interesting is the fact that, of course, malaria parasites have co-evolved with humans over thousands of years, while we were forming originally in Central Africa, and then while we migrated out from Africa and conquered the world. And so one thing, for example, that has been noted since a long time is the overlap of Plasmodium falciparum malaria in sub-Saharan Africa with the prevalence of the sickle cell alleles in humans. So sickle cell, in particular the homozygous sickle allele, is very causes severe disease, and usually these carriers don't reach the reproductive age. However, the heterozygous allele has less of a fitness disadvantage, but still you wouldn't expect it to be that prevalent in human populations. And so it was Haldane and others that a long time ago postulated that the persistence of this allele in sub-Saharan Africa must be somehow related to the protection of blood parasites, in particular malaria. And so this has later been demonstrated to be true because it protects from severe disease. However, it seems to be also facilitating more efficient transmission. So this just is to show, because this has happened over thousands of years, that the malaria parasites exert a very strong selection pressure on the human genome to escape from severe disease and fatal outcome. So here is another slide in a different way than has been shown before, just to show that we have made huge progress in the reduction of the number of infections and number of fatal cases in the world, in particular in sub-Saharan Africa, which has been spared from any serious elimination program until the 2000s. So here is the parasite rate in sub-Saharan Africa around 2000, and here it is around 2015. And you can see in this heat map that really the areas with a high parasite rate have been reduced to pockets in Western and Central Africa. However, since then, cases have rebound, in particular because of the development of parasite drug resistance against the mainstay combination drug artemisinin, originating here in Southeast Asia first and then spreading to Africa more recently, and also the spread of pyrethroid resistance in the mosquito, which then essentially escapes the use of impregnated bed nets. So with that, really it's become very important if we want to still sustain our elimination efforts to reduce transmission. But getting back to the parasite cycle, as we have seen it before, just in a slightly different way, as Manoj has pointed out, the parasite undergoes various booms and busts in its life cycle. The highest population density is reached in the blood stage,
and the lowest is reached in the mosquito. In between, the transmission stage actually is reaching about 100 times less than the asexually replicating blood stage. So this replicating blood stage parasite is associated with all of the pathology during human infection, and that is true for all the malaria parasites that infect humans. So what I wanted to show here is just one example of how working in the field can transform our knowledge and also treatment strategies against malaria. So these are data from a long study that has been initiated in the 1990s by Malcolm Molyneux and Terry Taylor and many colleagues from Blantyre, Malawi, where they were studying the pathology of fatal cerebral malaria in a cohort of children. They performed about 110 autopsies in these children between 1995 and 2010, and were looking at the changes in the brain that were caused by malaria infection. And you can see this here in these immunohistochemical pictures. You get clotting in the brain, you get hemorrhages and leakage of blood vessels, and it was thought that it was somehow related to these changes that these children die. More lately, starting in the 2000s, they have started to do retinopathies. So the idea was, if you look at the retina of the eye of diseased people or people diseased with malaria, then you get a window into the brain, because the vessels in the retina are representative also of the brain vessels in terms of the changes that they undergo during malaria infection. And indeed, you can see the same kind of clotting and leak using retinopathy that you can see in these autopsies. So this was very interesting, because this of course can be done in children who are sick and not in children who are already dead. So this already provided some predictive feature, but not very much. It wasn't actually until they were able to get an MRI, the first one in East Africa at the time, in Blantyre, Malawi, to do MRI scans on diseased, on children who have got sick of or severe malaria and were diagnosed with cerebral malaria and came to the board. And so here you see a normal brain, and here you see a swollen brain from cerebral malaria. And suddenly it became clear after many cases of children at the board and MRIs that actually those with a swollen brain were much likely to die of respiratory arrest. And therefore that was actually the true causal link to the fatal pediatric outcome of cerebral malaria. This was only possible because they were able to do that, of course, by MRI scans, because when they looked at the children who died of malaria, they always cut open the skull and released the pressure, and so they could not actually see that. So this is one amazing example how modern technologies have transformed our knowledge of the pathology of malaria, but there's of course other diseases and other examples, and how that is now changing the treatment of children in Malawi and across the world. So Manoj mentioned it already briefly. Of course, site adherence is one of the hallmarks of Plasmodium falciparum malaria, and it's linked to the organ-specific sequestration of the parasite, for example, in the brain, but also in the lungs, in the spleen, and in the placenta. So the placenta is a very unique sequestration site for the parasite. It only comes up in one gender. It only comes up, of course, under certain conditions. And under these conditions, the parasite has devised a particular antigen that it then expresses for the parasite to site adhere in this placenta. This is the VAR2CSA antigen. So this one makes women who have previously been exposed to malaria suddenly vulnerable again of severe infection and disease, and it particularly makes the unborn child very vulnerable. So pre-gravid women in endemic areas are susceptible to infection in the placenta. And so this very unique scenario actually has led to the development of a specific vaccine against pregnancy-associated malaria that is now in trials and has already shown some success. So I like these old books too, like others. And so here you can see two
early clinicians, Marchiafava and Bignami from Italy, who originally postulated the so-called sequestration hypothesis. As I mentioned earlier, they postulated that parasites sequester in deep tissues, and that is associated with the pathology and the severe or fatal outcomes of falciparum malaria. So they had autopsies already in the 1890s, and there was lots of studies until the 1930s and 40s, which in much detail characterized this organ-specific pathology in malaria cases. However, what was quite overlooked, and this is a copy from, or scan from the original book, they also found the sexual stages, so these crescent-shaped and ovoid parasites that seem to be abundant in spleen and bone marrow, that was already noted here more than 100 years ago, but somehow didn't really make it much into the literature and into the research community. So if we go back, as I mentioned, the landscape during the elimination campaign has been shifting from disease control to blocking infection, which is the transmission from the mosquito to the human via the liver, and blocking transmission, which is the transmission from, or blocking mosquito transmission, which is the transmission from the blood stage parasite via the gametocyte into the mosquito. And so it's this transmission cycle that we are particularly interested in the lab, because it has become more relevant since the initiation of the last elimination campaign, which coincided more or less with my start as an independent researcher. So I said it earlier, these transmission stages have been found in tissues long ago, and there have been many case studies that noted that while these banana-shaped mature stages are in the blood, actually you can find them too, and even the immature stages in bone marrow and spleen aspirates. That was shown in multiple case studies, but there hasn't been any systematic work on it. So when I started as an independent researcher at the same place as Manoj in 2007 at Harvard, we had this working hypothesis, which was that the adherence of these transmission stages or gametocytes is also mediated by receptor ligand interactions that make these infected red blood cells stick to the vessel. And that happened in a unique tissue niche, maybe the bone marrow or the spleen, or somewhere else where nobody has looked so far. So this is a picture with my first PhD student, Regina Joyce, and some other guys who later worked in the lab again, Dumi and Jackie Montgomery, a collaborator from Malawi, where we started this collaboration with Terry Taylor, who initiated this autopsy case study in the 90s, Dan Milner, Manoj, Pietro Alano in Italy, and a whole bunch of others. And this is really old school work, because we essentially had access to this post-mortem autopsy case tissue cohort, where they collected material, in particular from the brain, but also from the lung, from the heart, the intestine, liver, kidney, bone marrow, spleen, and subcutaneous and internal fat. And then we had blood samples from the ward from a separate cohort of symptomatic disease. And so we performed immunohistochemistry, quantitative real-time PCR, and electron microscopy. So this is not next generation technology, this is really traditional work to just establish a basic finding. And so here we had to establish first, of course, the antibodies in these different tissues. You can see gametocytes labeled with a particular antibody in the spleen, in the bone marrow, in the brain, and then also asexual parasites labeled with a constitutive marker here in a brain vessel, and you can see they clump together, or rosette, as we say. So this allowed this PhD student, Regina, to do a huge amount of counting. So you count high power fields, 100 usually per section and patient, and then you just count how many parasites you have here in gray and how many gametocytes you have here in red. You see the scaling is significantly different because the prevalence of the gametocytes is much lower than of the parasites. So this becomes only interesting if you look at the fraction of these red ones compared to the gray ones, and you see this is only significant in the bone marrow. This is now from 10 patients that we analyzed,
across this cohort. So this was the first time that we found a significant enrichment of these transmission stages in any tissue or organ during human infection, in this case in the bone marrow. And we were able to confirm this by qRT-PCR using stage-specific markers. So this was very exciting, but even more exciting was when we then had a closer look in the bone marrow. So the bone marrow, of course, is the site of hematopoiesis. So Manu showed how you can ex vivo mature red blood cells from hematopoietic stem cells, but originally, of course, this whole process happens in the bone marrow, which for us was, of course, kind of interesting that the parasite goes to the site where the blood is actually formed. And so here, when we looked more closely, this is now from 26 autopsies, so 26 separate bone marrow samples, we could find parasites here in vessels. The vessel is labeled in brown, a few also outside of vessels, but mostly in the vessel. When we labeled with this gametocyte marker, the transmission stage marker in red, you see that many of them were outside. So when you quantify what's in the vessel, you see lots of parasites in the vessel, very few of these transmission stages, lots of transmission stages outside of the vessel, and a few of these other stages too. So about 50% of all the parasites outside of the vessel are transmission stages. In the blood, it's about 1%. So this is a huge enrichment indicating that here we have found a unique site where these transmission stages sequester and develop that is outside of the vessel and that is actually unique for the blood stage of the malaria parasites as we know it. So it allowed us to develop a first model as presented here, where we postulated that somehow a subset of parasites leaves the blood vessels in the bone marrow, gets out into this hematopoietic niche where immune cells and blood cells are formed, where the immune system actually is, or the B cells are educated and undergo class switching. So a very important site for the development of host immunity and the maturation of basically the blood cells. And this site, a subset of parasites develop as transmission stage, and another set, which we showed separately then, is basically just undergoing asexual replication. It's an interesting site because it's very nutrient rich. It's naturally immune protected because, of course, the host has to be very careful as to not trigger autoimmune reactions. And, of course, it provides a lot of red blood cells, even young ones, which we know the parasites like most. In that model, of course, it raised a lot of questions. So how does the parasite get out here? How does it get back in here again? Which exact cell types or which maturation stage of the red blood cell does it infect? And also, how conserved is this phenotype? Because we only looked at pediatric fatal cases and not at chronic cases, and we didn't look in other species, of course. So the next thing was to look in Plasmodium vivax. You already heard about Plasmodium vivax. One interesting feature about vivax is, of course, that the parasitemia is very low because Plasmodium vivax infection is restricted to reticulocytes, and reticulocytemia is very low. It's about 1% or 2% maximum in circulation because reticulocytes mature very quickly. So if a red blood cell has a lifespan of maybe 120 days, they are only reticulocytes for a very short time frame once they're in the blood, maybe 2 days. And so what you can see here is, on one hand, the parasitemia is very low. On the other hand, actually, the fatal disease doesn't matter. It doesn't depend on the parasitemia. So you can get fatal disease or severe disease with Plasmodium vivax at very low parasitemia, while, for example, for Plasmodium falciparum, the severe disease depends on the parasitemia very directly. So that suggested that maybe what we see in the blood is not really the total parasite biomass of vivax, because otherwise it would be difficult to explain that if you just have 1 or 2% of all the red blood cells infected, how you would be able to become seriously sick. So the question was in the community for quite some time whether actually what we see here is only the tip of the iceberg, and maybe there's many more parasites somewhere else where probably there's lots of reticulocytes.
And so there was some more indication for that here in a study from Nick Anstey's group from Australia, showing that, for example, in the case of Plasmodium falciparum, the total parasite biomass is quite relatively similar, higher for severe disease than for non-severe disease, but maybe about double maximum. While for Plasmodium vivax, if you look at the total biomass, it's about 5 to 10 times higher in severe disease compared to non-severe disease. So this is different to what we see in the blood. This biomass measures all the parasites in the body because it's measuring the release of antigens from all the whole body into the systemic circulation. This means this discrepancy between what we find here and what we find in the blood suggests that in the blood we see only a fraction of parasites that we also detect using this antigen. So here is another indication of what could be going on. This is a study from Singapore, from Benoit Muller and colleagues, showing that indeed Plasmodium vivax preferentially invades the very early reticulocytes that are high in CD71 expression, so in this transferrin receptor that Manoj just showed just before. And so this, these CD71 high reticulocytes, so these that still have a high level of this transferrin receptor, these are the ones that are predominantly in the bone marrow. Once they're in the blood, they very rapidly become lower in CD71 and eventually negative. So this suggested that Plasmodium vivax prefers the invasion of very young reticulocytes, which predominate in the bone marrow. So here is another study that we did in collaboration with Fabio Costa's group in Sao Paulo and Marcos Lacerda in Manaus in Brazil, showing that if you compare not only the PLDH but also host responses in parasites that have either, in patients that have either low Plasmodium vivax parasitemia or high parasitemia, then in these Plasmodium vivax high cases, which are marked in red here, you have much more host responses that cover, for example, endothelial cell activation, glycocalyx breakdown, but also here myelopoiesis inducing cytokines and neutrophil activation. So these are all essentially systemic signatures that we can measure in the blood using a Luminex assay to measure host responses that come from somewhere else in the body. So obviously endothelial cell activation measured in the blood must be the representation of these particular markers here, ICAM, BCAM, and E-selectin, that have been released from a tissue site. So it was only when we very specifically started this work, of course led by Nicanor, on one hand, necropsies that were performed at NIH with Tom Wellams, and initially for the development of specific markers that Nicanor did here at the Gorgas Institute. So this work was all done at Harvard, led by Nicanor and in collaboration with Manoj, where essentially we then did a systematic tissue analysis, as you can see here, in bone marrow, liver, lung, brain, and other tissues using specific antibodies that Nicanor developed, one for the gametocyte and then one for asexual parasites, that we could recapitulate the work that we previously did in Plasmodium falciparum with patients in Malawi, here now in the Eoltus monkey model at the Gorgas and at Harvard and NIH. So when you count, then again we could see that the majority of parasites, as measured by PLDH, and also of gametocytes, as measured by Lab5, are actually in the bone marrow, followed by the liver. And actually, also when we look at the transcripts, we can see that the later stage asexual transcripts and the immature gametocyte transcripts, they are significantly decreased in patient samples from Peru. So this, in the monkeys here, this from patients together, clearly demonstrates that there's a reduced abundance of a certain subset of parasite stages, late asexuals and developing gametocytes in the blood, and there's a significant increase of these corresponding stages in the bone marrow. One problem of this study was that these animals were splenectomized, so those necropsies, or the animals that were investigated at NIH, they were all splenectomized, so we couldn't actually look in the spleen. So in a parallel study that was performed by collaborators,
which was a very unique setup. So this study was done by Nick Anstey and Stephen Coe in West Papua, where car accidents are very frequent and where malaria is chronic. And so in this study here, they analyzed 25 splenic infarcts from chronic malaria patients who had car accidents and because of the impact had a splenic infarct and therefore a splenectomy. So these splenectomies were then utilized to investigate the parasite abundance by Plasmodium falciparum and vivax, because in West Papua you have both happening in the same people or in different sub-cohorts. So they did, again, this is a classic histochemistry, in the spleen, so they only had spleen samples, no bone marrow and other tissues. They could find lots of parasites here using AMA1 antibody outside or inside of macrophages, suggesting that a subset of them are actually viable. And when they quantified the total parasite biomass in the spleen compared to blood, then for vivax that's about 99%, and for falciparum it's about 96%. And most of these parasites in the spleen are in the very young reticulocytes. So this was a major study that was published in the New England Journal and in PLOS Medicine that clearly demonstrated that the spleen is a major reservoir for both Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in chronically infected malaria patients. Unfortunately, of course, they couldn't look at other tissues and they only had one cohort, so it's still not, we are not able to generalize that, and we cannot tell what the contribution of the bone marrow and the spleen are towards chronic or severe malaria infection in both Plasmodium falciparum and vivax. But altogether, it really established the bone marrow and spleen as a new paradigm in Plasmodium biology. It doesn't really refine this model, but of course it questions the actual importance and function of the spleen in malaria infection. So the spleen is, of course, a very important immunological organ, but also it is actually the organ where the red blood cells, once they have left the bone marrow, are finally remodeled for maturation when they're in circulation. So it may well be that the spleen is also a reservoir for immature red blood cells, which then in turn serves as a niche for infection and amplification of the parasite. This has yet to be shown. So this is from Plasmodium falciparum and vivax, but of course we can also look in animal models. And apart from Eotus, the main model where malaria researchers get back to regularly is the rodent model. So in mice, you can infect with malaria parasites, rodent malaria parasites that naturally infect thicket rats or other rodents in Central Africa, where they have originally been isolated from. And then sometimes you even find very interesting observations from old papers. So here is one from 1983, Journal of Parasitology, that showed already that in the bone marrow of an infected mouse, you can find an infected red blood cell adhering to a vessel. It also showed that in the bone marrow, you can find infected red blood cells outside of vessels. And so this was very interesting to us because it indicated that maybe in the mouse, something similar could be happening to what we have been seeing in humans and in Eotus monkeys with Plasmodium falciparum and vivax. Maybe just nobody really looked. Importantly, of course, rodents are the only group of mammals where the spleen is hematopoietically active also in adults, not unlike in all the others where it's only during early development. And so that would have suggested that maybe not only the bone marrow but also the spleen are relevant organs for parasite infection in this system. So we started a collaboration with our colleague in Bern, Volker Häusler, here with one of his friends. And so he has various mouse and parasite models that he's studying. Some of them cause a very rapid amplification of parasitemia that needs to be treated because it's otherwise fatal, and others actually self-clear pretty quickly. The mouse model, of course, is also interesting because you can use transgenic mice and then mark particular
cell types or organs. So you can, for example, mark endothelial cells or macrophages and so on. So that's what we did. We used different mice, wild type and transgenic ones, and we used different parasites, also wild type and transgenic. And we were also able to induce hemolytic anemia in the mice using this phenyl treatment, which then we knew triggers gametocyte development, so we could look at different stages separately. So in the mouse, of course, because everything is very controlled, and you can terminate the experiment in a very planned fashion, you can much more systematically look at the distribution of parasites. So here, for example, in green, this is now a FLK1 GFP mouse where endothelial cells are marked with a reporter. So this is a transgenic mouse. And the transgenic parasite, which expresses a red reporter, which is called M-cherry. Maybe you can't see it that well, but for example, here in the vessels, in the fat, you see lots of parasites in the heart, in the brain, but you can also see them here in the spleen and in the bone marrow and in the kidney. So you can quantify that, and then you find that the majority of parasites is actually in the spleen, followed by bone marrow, lung, fat, and liver. And in white, you can see a large proportion of these parasites in the spleen and in the bone marrow is extravascular. So this was very exciting. Equally exciting was this. So this is what you can do as well in mice, which is intravital imaging. So you can take a mouse and then put them on a microscope and expose the organ and then do imaging directly on living mice. So this is a transgenic mouse again. And you can see transgenic parasites in red here transmigrating across vessels. So they're getting in and out of vessels in some kind of a moving fashion, similar to what we know from leukocytes, for example, and other immune cells that get out of the hematopoietic niche once they mature and get into circulation, so PBMCs, for example. So here we capture this parasite behavior in the act in living mice, and the movement you see here is the heartbeat of the mouse. So this is a very exciting development. So now we can actually study this finding in a mouse model under much more controlled conditions. So it was also, of course, raising, again, more questions. So how do parasites home to this organ and how do they actually move as we saw it? What are the interactions in here between the infected host cell and other host cell types? And also, what's the implications for vaccine and drug development? Because if this is a major reservoir for infection and the only reservoir for the transmission stage, if we could block parasites from either getting there or getting out from there and trap them, we could maybe block transmission. And so here, now, I just want to present some data from our latest study. So we had this finding, as I mentioned, the emerging paradigm of hematopoietic infection as a major reservoir for the parasite and the development of transmission stages. And so the hypothesis was that there are unique parasite phenotypes according to the host organ, so bone marrow, spleen, or blood, and or the host cells, so the reticulocyte maturation stage essentially, that include parasite invasion, growth, the production of these transmission stages, drug sensitivity, and so on. So that essentially, somehow, this hematopoietic niche harbors a unique subset of parasites that are somehow different from those in other organs. So to test that, we were now able to use new technologies, not only flow cytometry, but in particular, we wanted to do single-cell sequencing. So here, this is just setting up the stage to show what we actually did. So essentially, we did mouse infections and then collected organs at 2, 3, or 4 days post-infection when parasitemia goes up. So we collected bone marrow, spleen, and blood. We isolated the cells, and we first did flow analysis. And we essentially just wanted to differentiate the different red blood cell maturation stages and detect the parasites in them. And then we used different markers to detect the parasites in the different subpopulations. So I'm not going to show the flow cytometry because I wanted to show you the power of the single-cell RNA-seq approach, which is something that I think would also be an amazing tool here in Panama, for example, to look at malaria parasites and other infectious agents and the host response.
So what you can do is, of course, you can do single-cell RNA sequencing both from parasites, so parasite transcriptomes, and from host transcriptomes. Not very easily in the case of malaria from the reticulocyte, because the reticulocyte has little RNA and it's mostly being degraded because the nucleus has already been expelled, but from other cell types. So what we did is we took these organs and then we FAC separated the parasites and added it back at a higher ratio, 50-50, so that we had an equal representation of the sequenced cells, because otherwise, if we just take the isolated cells, it would have been an extremely tiny fraction. Then we stained the mixture with antibodies that had a DNA tag, and that tag is unique for each cell, or for each cell type, and this is called site-seq. So you could tell afterwards in which cell that these parasites were based on the tagged antibodies that they harbor. And then we did single-cell RNA-seq. So this is a classic map, as it looks like from single-cell RNA-seq experiments, just for the host cells. Each dot is one cell. So we sequenced thousands of host cells, and then we overlaid them to an already existing atlas of bone marrow or spleen, single-cell RNA-seq data from healthy mice. And you can see then, this is just now segregating it in some kind of a multidimensional PCA based on each of the signatures from these cells. So this then groups it into a pre-annotated cell type from these published studies. So you can see we very clearly have populations of neutrophils, macrophages, erythroblasts, B cells, T cells, and so on in the spleen. And then in the bone marrow, uniquely in particular, we have this huge population of neutrophils. So the sequencing worked. The signatures that we got from the single-cell RNA sequencing looked like what has been published from healthy mice, and we were able to essentially recreate our own little atlas of individual cell types from these collected bone marrow and spleen samples. But of course, we were much more interested in the parasite. And so here we sequenced 33,220 individual infected red blood cells. And are we in time? And so from these ones, we then looked at the signatures and mapped them over an existing published Plasmodium falciparum, Plasmodium berghei cell atlas. And you can see this is again the annotation based on publications. We had a good representation of most stages except maybe the schizons, just because we couldn't experimentally we couldn't collect them very easily because they were not part of the population at the end point. So we annotated these cells. There was a slight bias towards early stages, as I just showed. There was no transcriptional difference between organs. But what we noted was this very interesting bimodal distribution. So here you see in pink, so this is the antibody stained infected red blood cells where we did single-cell RNA-seq. These ones are all CD71 positive, and these are the negative ones. And then what you see here, that these are unique molecular identifiers. So this is basically how many transcripts, unique transcripts each of the red blood cells has. And this is the annotation of the parasite signatures that we found. So now what we did here, we ordered these according to the parasite progression across the cycle, from the very early rings to the schizons and then the gametocytes, and then the y-axis based on the presence of host transcripts in these red blood cells. You see, if this would be a normal distribution, there would just be a violin plot with the biggest population here. But it looks like there is either parasites in very young reticulocytes or in mature red blood cells, but none here. And then the older the parasite becomes, the more the red blood cell matures and it loses its own RNA, and so the counts go down. So this was very interesting, and eventually then, of course, you can see the red blood cell is matured and the parasite as well. But what that meant to us, essentially, this absence of any parasites in these intermediate cell types when they were very early, that they either invade this very mature red blood cell or they invade this one, the very young red blood cell, but none of them in between. So as if there would be a bimodal invasion pattern or a invasion tropism, as Manoj has presented before. So we can test that.
So based on the single-cell RNA-seq data, then we went ahead and said, well, if that's true, and we used actually CD71 antibodies for labeling, maybe CD71 itself is the receptor, as has been shown by Manoj and colleagues in Plasmodium vivax. So we used specific clones of CD71 antibodies and then inhibited or labeled donor reticulocytes with these antibodies before performing an invasion assay. And the more antibody we add, the less efficient invasion becomes, while if we use a pan-red blood cell antibody or an isotype, there's no difference, as you can see here, or if we use normocytes for this invasion, there's no difference either. So this very strongly suggests that CD71 is an invasion receptor in Plasmodium burgii. We also looked at some differential gene expression patterns very generally between parasites infecting normocytes and reticulocytes, and you can see here some genes are much more expressed in the parasite when it infects a reticulocyte, and others when it infects a normocyte. So this is interesting. So these enzymes that are upregulated in the parasites infecting normocytes are part of the purine salvage pathway, and we know that the metabolites that the parasite needs, they are much less prevalent in the normocyte than in the reticulocyte. So here the parasite is compensating for that and upregulating it. On the other hand, we see the upregulation of these genes. These are gametocyte genes. So this in particular is the earliest transcription factor that is required to turn on the transmission stage program. So this suggested to us that somehow the reticulocyte enhances or triggers the production of transmission stages. And so we also tested this here by just looking at the level of this of gametocytes that we matured ex vivo from infected red blood cells that were taken from the spleen or the bone marrow, and you can see the spleen and the blood, and you can see in both cases there's more gametocytes formed when they originate from a reticulocyte. And we can also show that even further when we ex vivo mature these parasites in a minimal medium, then they make very little gametocytes, but if we then add back serum, they actually come back to the normal rate. And so this together shows us that on one hand, the parasite is forming transmission stages more likely in a reticulocyte, and that for that you actually need a serum factor. At the moment, we don't know what that serum factor is, but of course, we are very keen to find out what the nature of it is. So, to the end, I just want to show what that enables us to do now. At the moment, we now want to go back into humans, and we have two large collaborative grants, one with the colleagues in Brazil, Fabio Costa, Marcos Lacerda, Thomas Otto, and Kevin Cooper in the UK, and one with the collaborators in Malawi, Chris Moxon, Terry Taylor, and then again, Thomas Otto and Kevin Cooper. What we're doing is, so we have autopsy cases in Malawi from the ongoing study, and we have bone marrow aspirates, this is falciparum, and bone marrow aspirates in vivax from Manaus. So we collect the material and we immediately do single-cell RNA-seq from these organs, bone marrow and spleen in Malawi and bone marrow only in Brazil. And then at the same time, we take the tissue from the core biopsies or from the sections and perform imaging mass cytometry. And then we overlay the multi-dimensional imaging from the tissue sections with the single-cell RNA-seq signatures that we got independently and hope that we can create with that essentially a spatial map of hematopoietic infection during human malaria. And so that would basically provide us with a comprehensive analysis of an overlooked but critical aspect of the parasite cycle. It may give us strategies for new antimalarial treatments, because we already know that in the bone marrow parasites are protected from some drugs that can't reach at the site, and because of different metabolic pathways in the reticulocyte, maybe the drug dosing needs to be changed too. This would also allow us, possibly, as I mentioned at the beginning, to develop new vaccine approaches that would hit both the asexual and the parasite the transmission stage reservoir in this niche. And it
may also allow possible improvement of long-term vivax in vitro culture using host cells and parasites and environmental conditions from this niche. For us, it's also great to actually have this South-South collaboration between Malawi and Brazil, where we now share protocols and people move back and forth for training. And of course, there's also big capacity building and training opportunity. And I think this can work as a blueprint for other sites, like here in Panama, for example, and other infections. Just to note, we can use this knowledge as well to progress our vaccine agenda. So we already know that the gametocytes in the bone marrow, they have a unique antigenic profile on the surface. They are efficiently recognized by the host immune system and can be opsonized and phagocytosed by professional macrophages. And we can also see that particular antibody responses are negatively correlated with parasite burden in human populations. So ultimately, what I just wanted to show is what we're doing, Nicanor and I and Manoj, for particular questions in Panama is more generally a theme that can be applied very successfully, where we start up developing new tools. We start then using these tools to define a phenotype in vitro or actually during infection to look both at mechanism or to actually translate it for diagnostics or new intervention strategies. So that leaves me to acknowledge people from the lab here at our last retreat, in particular Francie Henschel, who did the single-cell RNA-seq study in mice, and Thomas Otto, our long-term collaborator, the people from Brazil and from Malawi, and for example also Regina Joyce, my first PhD student who set up the experiments in Malawi. And of course, in particular, Nicanor, with whom I have been working since 2009 now, first when he was a student and then since then a collaborator on various projects that were always supported by Senacit and facilitated through various visits in Panama and together with my friend and colleague Manoj. So thank you very much. It's great to be back here and working with all of you. Los tres. Sí, ahora pueden pasar a un coffee break que tenemos afuera para luego que intercambien algunas ideas por media hora y luego venimos con la tercera conferencia y final. Aquí, okay, here. Yeah. Adelante. Here.
Bienvenidos amigos a una edición de Agro TV que cerramos con González Cano esta mañana del Instituto Tecnológico Gorgas estudiando la salud desde 1928. La verdad que hoy estamos muy contentos y nuevamente conmigo el colega el doctor Nicanor Gualdía III, con el cual tuvimos recientemente, como lo dije, hace unos 2 años, conversando sobre la malaria. ¿Sabe usted lo que es la malaria? Bien, en este estudio preliminar que se lleva a cabo en Panamá, se han dado pasos agigantados en torno a lo que es realmente la potencialidad que pudiera tener esta enfermedad en algunas áreas técnicas y por eso hemos invitado al doctor, porque hoy se crea un seminario de mucha importancia y de carácter internacional. Y calor, como siempre, gracias por invitarnos y bueno, bienvenido. Gracias, doctor Manolo. Placer estar en un en este recinto que es patrimonio nacional y que lo hemos denominado el aula magna. Es una historia importante para nosotros, los investigadores de historia de los 5 años, tenemos un honor estar hoy aquí bajo esta pared, donde han pasado grandes estudios. Hoy hemos invitado a 2 estudios, uno de la Universidad de Harvard, uno de la Universidad y al doctor Matías Márquez, que acompañó en Santiago de Grado hace 2 años en una conferencia patrocinada por Senacid también, en otro de los proyectos que marcaban. Y empezó con un éxito, casualmente, asistieron muchas personas relacionadas con la salud, el Ministerio de Salud. Hoy es una jornada un poco más científica en el sentido de que estamos hablando de la historia familiar, la patogénesis de la enfermedad. Es un término un poco más complicado, pero sin embargo más sencillo. Es cómo el parásito se reproduce y cómo circula en el huésped. Y esto nos servirá para entonces aplicarlo a los controles y las antiguas. Doctor, ha habido un aumento sustancial de la enfermedad en Panamá recientemente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, recientemente pudimos oír las noticias del Ministerio de Salud anunció una cantidad de casos de los médicos durante el año 2022. Si lo comparamos con el año 2016,
3 clones, o sea, 3 familias de parásitos circulando en el canal. Y también el clon 1 y el clon 2, y un tercer clon que aparentemente no tuvo relación con los otros dos, que podríamos decir entró en ese momento. Ahora, si ese clon se ha expandido después de esa fecha, ahora tendremos que probarlo científicamente, con evidencia. Y ahí es donde entra la investigación, ahí es donde entra el estudio. Entonces, esa es la situación de la epidemiología de la actividad del programa. Tenemos conocido el lugar importante, hay cierta resistencia parasitaria, cierta resistencia de algunos productos que se van utilizando para la prevención del control de la enfermedad. Y por supuesto, si los insecticidas que se han utilizado también constituyen un factor importante en la prevención del vector que transmite la enfermedad conocida como malaria. Vamos al cambio. Pronto pensamos, ya está preparado Juan Miguel Pascal para algunas consultas, porque hoy el doctor Plasmodium Borjas está de fiesta con una tremenda actividad científica de carácter internacional. Luego no, pero es una consulta interesante. Ahora por el final de ¿Cómo salió la imagen y todo bien? Y la traducción ahora de esto, ahora yo te digo que le vas a preguntar.
Vamos a salir rápido ya para que la gente se vaya para su casa. ¿Quién me va a presentar? ¿Dónde está? Buenas. Continuando pues con nuestro simposio, ahora tenemos una presentación por parte del doctor Nicanor Valdía III. Permítanme presentarlos brevemente. Egresado del Colegio Javier, obtuvo su título como médico veterinario en la Universidad de Bogotá, Colombia. Posee un máster en ciencia veterinaria de la Universidad de Wisconsin-Madison. Además, es doctor en ciencia con énfasis en inmunología y enfermedades infecciosas de la Universidad de Harvard. El doctor Ovaldía nos explicará un poco sobre cómo la infección repetida con estadios sanguíneos de Plasmodium vivax brinda protección estéril contra el desafío homólogo en un modelo preclínico. Adelante, doctor Ovaldía. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer esta exposición un poco breve, ya que después de este refrigerio, bueno, todavía aguantamos al almuerzo. Aquí les voy a presentar un estudio que comenzamos en el 2016 y que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Y como les dije anteriormente, yo solamente recientemente sometimos a publicación. Se trata de la infección repetida con estadios sanguíneos de Plasmodium vivax, el cual brinda protección estéril contra el desafío homólogo en un modelo preclínico. Como decía el doctor Duraising, ¿por qué una vacuna contra el Plasmodium vivax? Bueno,
Es de la opinión de los expertos que después de la eliminación del Plasmodium falciparum, el más patógeno de todos, se espera que el Plasmodium vivax siga siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad fuera de África. A la fecha no existe una vacuna contra la malaria por P-Vivax aprobada para uso en humanos, como sí la hay para Plasmodium falciparum. Los desafíos para probar consistentemente respuestas inmunitarias protectoras que tenemos es el desarrollo de una inmunidad cruzada efectiva contra cepas heterólogas, que es un objetivo universal de los desarrolladores de vacunas, y la identificación de antígenos protectores y la selección de sistemas óptimos de administración de esas vacunas, igual con la formulación con adyuvantes apropiados. Las características del ciclo de vida del Plasmodium vivax, como ya lo dijo el doctor Durainsin y el doctor Martí, lo más importante aquí a destacar es que este parásito tiene los conocidos hipnozoitos, que son formas hepáticas silenciosas del parásito que pueden causar recurrencia, o las conocidas recaídas. También de que hay un reservorio crípticos, como presentó el doctor Marty, que actúa como una biomasa patógena no observada, que es fuente de recrudescencia en la médula ósea, como demostramos en este trabajo, y en el vaso, como demostró Fernández y colaboradores en el 21. Los reservorios crípticos serían entonces la médula ósea y el vaso, y los hipnozoitos, que su diagnóstico de los portadores aún no es posible. La gamitocitemia, o sea, los parásitos que se transmiten del mosquito, en el caso de vivax, mirror sería como el espejo de la parasitemia asexual en la sangre, o sea que unos van subiendo igual que el otro. Y hay una alta infectividad de los mosquitos para algunas de las cepas de Plasmodium vivax. Echando un contexto histórico sobre la inmunidad específica frente a la inmunidad que trasciende la cepa, observaciones históricas durante la malarioterapia en 1927 le hicieron favorecedora al profesor Julius Wagner-Jaurek del Premio Nobel de Fisiología en Medicina, ya que antes de la era de los antibióticos, en 1940, en los años 40, se hacía el tratamiento de la neurosífilis mediante la inoculación de parásitos de la malaria para ocasionar fiebre, la cual atenuaba el parásito. La exposición intensa permitió una acumulación de memoria antigénica tal que después de 8 a 15 años resultó en una inmunidad protectora, aunque no estéril, dice Denise Doolan en su artículo de revisión del Clinical Microbiology Review. En este caso de las inoculaciones de humanos para el tratamiento de la neurosífilis, había un rápido desarrollo de inmunidad después de las infecciones repetidas. La protección contra falciparum se adquirió más lentamente que contra vivax o malariae. La evidencia de inmunidad específica de cepa acumulada a partir de estudios en animales e infecciones inducidas en humanos es uno de los motivos por los cuales nos lleva al trabajo que hicimos. En los seres humanos, una infección primaria con una cepa de parásito protege contra esa cepa, pero no contra la infección por una cepa diferente. Esa era una de las preguntas que me hacían durante las entrevistas. Sí, la población puede estar inmune contra una cepa, pero entra otra y queda susceptible. En ausencia de reexposición, la inmunidad protectora al vivax no persistió durante un largo periodo de tiempo. Esto se sabe ya desde algún tiempo de que la persona para poder ser inmune necesita que los mosquitos lo piquen continuamente y sufra la malaria hasta que llega a ser inmune, pero si se mueve del lugar a un lugar donde no hay malaria, después de
varios meses a años, pierde la inmunidad. Esto es igual en animales domésticos, como le decía Manolo, el colega veterinario interesado mucho en la ganadería, con un parásito similar que afecta al ganado, que se llama la babesia. Si usted tiene ganado en un potrero y lo infecta las garrapatas con babesia, continuamente se vuelve inmune, pero si lo baña con insecticida, elimina la garrapata de la finca, en un momento nuevamente esos animales se vuelven susceptibles. Y encontrar una vacuna contra babesia aún no se ha logrado. Entonces, estos investigadores probaron que la transferencia pasiva de anticuerpos de sujetos inmunes a sujetos susceptibles demostró el papel protector de la inmunoglobulina contra la malaria. Esto es importante porque en el caso de los esporozoitos en el hígado hay mucha inmunidad celular. En cambio, en el caso de los parásitos en la sangre, la inmunidad humoral prevalece, o sea, los anticuerpos. La identificación de antígenos que median la inmunidad es esencial para el diseño de una vacuna efectiva, pero esto ha resultado difícil debido a la falta de un cultivo in vitro continuo de vivax. Aquí vemos un cultivo continuo, de ex vivo a corto plazo que hicimos aquí con otro proyecto que teníamos con Manoj, la Universidad de South Florida y otras universidades, donde cultivamos los parásitos durante 48 horas, logramos que alcanzaran las etapas de trofozoitos y luego esquizontes, y aún que reventaran y reinvadieran algunos células rojas. Sin embargo, la mayoría de esos se pegaban a las células rojas, pero no, como decía Manoj en la película, se pegan, pero no penetran, no hacen el rolling y el penetration. O sea que necesitan los reticulocitos para poder invadir. Y eso es una limitante, puesto que el cultivo de reticulocitos solo lo puede alcanzar laboratorios como el de Harvard, de Manoj, de sangres de pacientes con heterocromasia, o aún eso es una limitante. Han avanzado, pero es un problema. La ventaja de nosotros aquí en este laboratorio es que tenemos una colonia de monos aotus que replican el parásito como si fuesen en humanos. Perdón. Como ya explicó en la anterior conferencia, los candidatos a vacunas contra estadios sanguíneos de Plasmodium vivax se basan en los antígenos de superficie de los merozoitos, algunos también del Rotri, y pueden ver aquí los diferentes antígenos que se han identificado hasta ahora que son candidatos a vacuna. ETRAM, MSP9, MSP1, etcétera, etcétera. Y acá tenemos los receptores en el glóbulo rojo. Uno de estos que mostró Manoj, el CDR31, el tuyo, ¿cómo se llama? CR1, con el doctor, nuestro amigo y colega José Stout y Carmenza, identificaron como parte del receptor de uno de estos antígenos, pero para Plasmodium falciparum. Hay otros que son similares para vivax. De todas formas, hay varios estudios en fase clínica. Algunos de estos estudios, por ejemplo, de los estadios eritrocíticos, preeritrocíticos, o sea, antes que entre a los glóbulos rojos, aquí ven, por ejemplo, la recombinación de CSP con adyuvante ASO, una reducción de la parasitemia, pero tuvo baja efectividad. Eso es en seres humanos. CSP derivado con un repeat de péptido LSP con montanide, que es un adyuvante, dio una respuesta de anticuerpos larga, pero con solo 36% de efectividad en voluntarios humanos que no han visto la malaria. El P-Vivax irradiante sporoso AIDS, lo de Steve Hoffman, de la Universidad de New York, y el grupo de allá que fue el que describió esto,
tiene una respuesta celular pobre y una eficacia del 42%. O sea que vivax, como dicen en inglés, is another beast. Ese es otra cosa, otro monstruo. En el caso de los antígenos de sangre, el chimpancé adenovirus 3 con el virus de pox, MBA is a pox virus, isn't it? Yeah. Con DVP2, que ese es el colega nuestro de Oxford, del Jenner Institute, tuvo una inmunidad, una respuesta humoral, una respuesta celular, 50% de inmunidad trascendente, o sea que si lo inoculaste con otra cepa te protegió 50%. Todavía no alcanza el nivel que necesita. Esta que es DVP2 con otro ayudante tiene una interacción con reticulocitos y trasciende la respuesta de cepa. Y la de transmisión de bloqueo, que es la que Matt estaba hablando, puedo hablar de Matt y Manoj porque ya los conocen, así que estamos más informales. More informal, so I can mention your name and not your last name, like professor, bla, bla. Es una recombinante de PS25 con Montanite ISA y un adyuvante. Tuvo una buena inducción de anticuerpos y un 30% de reducción de la infección de mosquitos. Porque el problema, como le decía a Lorenzo, es que nosotros podemos tener ese modelo aquí. Tratamos con nuestro colega amigo de USF, el doctor John Adams, pero el problema de la colonia de mosquitos es que hay que tener una colonia de infección y eso es como un BCL3 y bueno, no hay la infraestructura. Lo intentamos, pero los mosquitos tenían hongos internos pues, y no eran eficientes. Ok. Entonces, nosotros hemos hecho múltiples estudios de vacunas, recombinantes, vacunas. Básicamente con Steve Hoffman durante 10 años publicamos como 12 o 15 artículos con los aotus. Porque el modelo de aotus falciparum ha demostrado en varios estudios realizados en nuestro laboratorio su utilidad para la evaluación de la inmunidad humoral de antígenos candidatos, diferentes vías de administración y varias plataformas de vacunas, incluidas aquellas basadas en genes. O sea que el modelo está probado. Entonces, nosotros lo que queríamos diseñar es un experimento de inmunización homóloga mediante infección repetida con estadios sanguíneos de parásitos vivos. Se han hecho en humanos con Plasmodium falciparum, se han hecho en aotus con Plasmodium falciparum, aquí en el Gorgas con Jones et al. Y nosotros, en el año 2000. Protección cruzada heteróloga de ratones con Shawadi, que fue el parásito que mencionó Matt en 2005. Pero entonces, en aotus, las infecciones repetidas indujeron inmunidad estéril al desafío homólogo en aotus después de 3 a 7 infecciones. En comparación con los diferentes aotus, porque el grisemembra es menos susceptible que el aotus lemurinus, el panameño. Esa es otra condición genética del cariotipo. El cariotipo del grisemembra es 2, 3 y 4 y el de Panamá es de 8 y 9. Eso lo hizo Ma en el 81. Y son susceptibles a diferentes cepas. La FBO Santa Lucía. Con FBO se requirieron de 6 a 7 infecciones para lograr la inmunidad estéril. Y el aotus grisemembra con 3 a 4 infecciones fue suficiente para hacer la inmunidad estéril. Por eso es que las vacunas que se prueban en Perú, e inclusive este aotus grisemembra es menos susceptible que el boliviano, y ellos tienen aotus boliviensis. Todas esas vacunas protegen en Bolivia. Cuando la traes a Panamá y los pones en los aotus de aquí, no protegen.
Entonces hay una diferencia entre el huésped animal y las vacunas. Esa es otra cuestión a considerar. Entonces el objetivo del estudio era evaluar si la inmunidad inducida por infección repetida con estadios sanguíneos de P-vivax trasciende la inmunidad de cepa específica, homólogo versus heterólogo, correlacionar la parasitemia con protección y respuestas inmunes específicas a antígenos de estadios sanguíneos, determinar los cambios en los perfiles transcripcionales del parásito durante infecciones repetidas, homóloga versus heteróloga. Para eso hicimos un diseño junto con Marlon Núñez, que está aquí, que después fue a hacer su maestría y se desapareció por un poco de tiempo. Ya está con nosotros nuevamente. Y demoramos 276 días en hacer este experimento. Marlon y el grupo de malaria aguantaron los 276. Esta era como la película esa de que ponen a la gente en el desierto sin ninguna cosa para comer ni nada. Bueno, ellos aguantaron el experimento, los animales también. Se infectaban con 50.000 parásitos, se seguían y luego se trataban con droga, y después a los 85 días se hacía el mismo reto homólogo con la cepa SAL1, se trataban con droga y a la tercera inmunización se hacía nuevamente con SAL1. Eran 6 animales. Inicialmente los donantes se incorporaron a los estudios y al final, al día 276, se retó con una cepa heteróloga, AMBRU1 de Papúa Nueva Guinea. La cepa SAL1 es de San Salvador. Entonces aquí los resultados fueron que las infecciones homólogas repetidas por P-vivax SAL1 inducen inmunidad estéril al desafío homólogo, pero no heterólogo. Ese fue el hallazgo. Sinceramente yo no pensé que fuera tan rápido que iba a adquirir la inmunidad estéril, puesto que si se dan cuenta con falciparum era de 6 a 7 infecciones. Aquí para la segunda infección, aquí ven la dinámica, estos son los parásitos, la parasitemia y los días, tratamiento con cloroquina para amortiguar, luego una segunda inoculación, los parásitos subían, pero ya estaban afectados por la inmunidad. Este es un control, por ejemplo, y luego se trataba nuevamente con cloroquina, se daba un espacio de más de 90 días, creo que es, para que la cloroquina se fuera del sistema, porque demora como 60 días para tener el IC50, 50%. Pero pusimos un control no inoculado, que es el que corrobora que no hay cloroquina en el sistema, y aquí nadie se infectó a la tercera inoculación, o sea, 100% protector. Entonces la pregunta era que nos hacíamos, era, ¿qué interviene en esa infección para que no haya 100% de infección? Entonces, este estudio, pueden ver aquí, por ejemplo, los controles se infectaron, controles no infectados y uno con una infección tuvieron prácticamente la misma desempeño, y los otros, que eran los que estaban inmunes, volvieron a infectarse, pero controlaron la infección. Unos se demoraron en presentar la infección, como este, y se trataron al final con mefloquina para terminar el estudio. Para demostrar que era por parasitemia y que lo que estábamos viendo era lo que veía el microscopista y no era que lo inventaba, entonces, porque es así en la ciencia, los datos tú los mandas, pero los revisores no te creen, tú tienes que demostrarlo. Entonces utilizamos el PLDH en Glasgow. Para eso yo me trasladé a Glasgow, al laboratorio de Matt, y allá hicimos con Joao Luis los PLDH, que mide el parásito pero por otra vía, por una enzima que produce el parásito específica. Fíjense que aquí coincide con la respuesta que tuvimos por gota gruesa, luego se disminuyen, luego todos se disminuyen, pero el control sale positivo, lo cual indica que sí está correcta la inmunización. Y luego con el heterólogo se disparan los controles y los experimentales. Esta es otra forma, que es por
qPCR, que es medir por PCR cuantitativo, de nuevo demostramos que sí, en realidad el parásito estaba ahí, excepto en el grupo, en la inoculación 3, aunque aquí hay unas señales que pueden ser de background, muy bajas. Esto lo pusimos en un gráfico de sobrevivencia, se llama Survival Curve, una curva, y el grupo 1, que está en azul, terminó rápidamente para los 12 días, claro, se trataron todos, el 2 a los 20 días, el 3, 100% de protección, y el heterólogo también tuvo parasitemia, y todos fueron significativos estadísticamente. Perdón. También queríamos ver la dinámica de la anemia que se presentaba durante la infección, porque uno de los problemas aquí es que, como es una vacuna de estadios sanguíneos, ¿qué pasaría si produce anemia? O sea, los efectos secundarios. Bueno, durante la primera infección hubo la reacción normal, que es que sí hay anemia por el mismo parásito. Durante la segunda infección se disminuyó, estos son los animales individuales. Durante la tercera prácticamente no hubo cambios significativos, pero cuando hicimos la inoculación con el heterólogo, fíjense, estos cambios bruscos de anemia y el límite de anemia severa, que es esto de 25%, uno de los animales lo alcanzó prácticamente, tuvo una reacción tremenda a anemia durante el heterólogo, o sea que el heterólogo no lo protegió. La vacuna no lo protegió. Acá son las plaquetas, que es lo mismo, es la misma dinámica. Aquí se ve la media de todos los grupos, la parasitemia, el hematocrito, las plaquetas. Fíjense de nuevo que aquí hubo una caída del hematocrito, pero no comparable con lo que pasó después cuando pusimos la heteróloga. Y si íbamos a un análisis más fino, que es el conteo de reticulocitos manual, usando la técnica normal, encontrábamos que en la cuarta inoculación con el heterólogo, todos los animales tuvieron una caída en los reticulocitos tremenda, hasta que se dio la droga y se recuperaron o no se recuperaron. Y sin embargo, los controles que no habían sido infectados anteriormente, también tuvieron una caída de los reticulocitos como es normal, pero nos llamó la atención cuando hicimos lo que se llama el Reticulocyte Production Index, que es una medida de la capacidad de la médula ósea de producir reticulocitos. Estaba deprimida debajo de 1 en los animales experimentales, pero también en los controles muy cerca de 1, lo cual indicaba que en los controles estaba encima de 1 y en los experimentales debajo de 1, lo que indicaba que la supresión de la médula ósea ya se venía dando en las inoculaciones anteriores. Para poder hacer el análisis de anticuerpos, pues tuvimos que producir el antígeno, porque estos antígenos no son de parásitos enteros. Hicimos la purificación en un gradiente de Percol. Aquí ven la banda de los parásitos que usamos. Esta es la fotografía de ellos. Titulamos los antígenos a diferentes concentraciones para ver cuál es la mejor opción. Y luego enfrentamos los sueros de los animales a las diferentes inoculaciones. Pueden ver que en la primera inoculación alcanzaron niveles de 3 unidades ELISA arbitrarias para luego tener una caída leve y luego en la segunda inoculación llegar hasta más de 4 unidades arbitrarias para tener una caída, lo cual significa que de una vez prácticamente los anticuerpos se van, y a la tercera inoculación se mantuvieron por encima de 4 hasta la cuarta inoculación. O sea que para alcanzar la inmunidad, tú necesitas estar por encima de 3 o 4 unidades arbitrarias de ELISA. O sea, ese es como el benchmark, la punto de referencia para el modelo. Aquí vemos
la media de los anticuerpos en todos los animales, en 6, en 5, en 4 y en 3, durante todo el periodo de los 300 días, y cómo la parasitemia se va disminuyendo hasta que desaparece para el N4 y que está por 1, 2, 3, debajo de 3 unidades arbitrarias, lo cual indica que este es el threshold, o sea, el umbral que queremos obtener en la... Eso lo correlacionamos con una correlación de Pearson y hacia una correlación de 0.98, casi perfecta, entre la parasitemia y las unidades de ELISA. En este caso, podríamos decir que sí hay causa-efecto. Entonces no nos quedamos ahí, sino que entonces después me fui para el London School of Tropical Medicine, con los sueros que habíamos enviado a Glasgow, donde el colega Kevin Tete y el profesor, what is the name of the professor y allá ellos tienen que son coautores en el artículo, un microarray de proteínas de merozoitos de vivax que facilita la rápida validación y priorización de posibles antígenos allanados en el camino para ensayos clínicos. Por ejemplo, la matriz, que es una matriz microscópica, que tiene 240 antígenos, se llama PB240, del merozoito, o sea, del que invade, que es el que hay que bloquear con los anticuerpos específicos. Esto se hace por reacciones de transcripción, traducción in vitro libre de células y se pegan a la matriz y luego los anticuerpos se ponen sobre la matriz como si fuera un ELISA, pero que alcanza a darnos señales. Por ejemplo, en este heat map, un mapa de calor, en este eje tenemos las infecciones, 1, 2, 3 y 4. Y en este tenemos los 240 genes o antígenos que representa cada una de estas proteínas que ya están identificadas o hipotéticas, que todavía no se sabe qué es lo que hace. Y de esas cogimos las que fueron significativas, y entre esas saltó E-Tramp MSP1, que ya se conoce, y la otra que es el PB Exported Protein, entre otras. Si pueden ver cómo es rojo, 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 en la segunda más rojo, en la tercera más rojo, o sea que los individuos, cada uno de estos son días, a través de los días se va poniendo más fuerte la respuesta inmune contra las proteínas específicas. Y aquí lo que se llama el breadth, o sea, a través de los tiempos y de las inoculaciones, cómo hay una cantidad de esos antígenos que los anticuerpos lo ven en mayor cantidad que en los otros. Dice, todos los monos tenían anticuerpos más altos en la inoculación 3, en los días 14 a 21, que lo que tenían al día -1, o sea que había un resultado significativo. Aquí vemos el seguimiento individual de cada uno de los animales contra las proteínas que fueron significativas. El E-Tramp, MSP1, S4, MSP1, S3, o sea que son como derivados de la misma proteína, y el PBO1. Y ven que, por ejemplo, aquí el parásito, el individuo inoculado no vio la proteína esta, sino hasta la segunda inoculación. Y eso es significativo, o un problema del ELISA o es así. Y en el MSP1S3, durante la primera inoculación, el individuo no vio prácticamente, sino hasta lo último, la proteína. O sea que hay proteínas que son early and late. Y eso puede ser importante por lo que estamos viendo ahora en nuestro ensayo, de que hay proteína, de que el parásito entero, el sistema no lo ve probablemente en las primeras inoculaciones, pero lo vería después, si equivale esto a una segunda y tercera inoculación. Do you get this similar to what we were seeing? Así que los targets inmunológicos que fueron más altos fueron 7 entre la infección 3 y la 1.
el Early Transcribed Membrane Protein E-TRAMP del cromosoma 5, el Plasmodium Exported Protein, el PB1, el MSP1, el MSP1. O sea que estos son candidatos a vacuna. En la reunión del año pasado en septiembre, hay COPA en Copenhague. Después que yo terminé de editar esta conferencia, me tocó traducirla toda ahora para acá. Se paró una muchacha y me dice, yo tengo la proteína. She has the protein synthesized. She wants to test it. Quiere probarla. Y le digo, bueno, veremos. Hay gente que se está yendo con E-TRAMP. Yo no sé qué tan efectivo sea. Pero aquí es la que está de primero. Entonces, queríamos saber, por ejemplo, por qué la inmunidad contra la cepa homóloga, y cuando le poníamos la heteróloga, que es la AMRU, todo se acabó, todo comenzaba la fiesta de nuevo. Se disparaban la parasitemia. Entonces, con Thomas Otto, que es el ¿cómo se llama? Thomas Otto is the gene mathematician? From Cambridge, was it? He was in Cambridge before. En Cambridge, de Cambridge se mudó para el lab de Math. Hicimos la amplificación de estas dos cepas en Harvard, primero con el SWGS, y luego Otto hizo este novel plot del contic del SAL1 e identificó, porque la hipótesis era que los genes que estaban de variación subteloméricos eran los responsables de esta catástrofe de la inoculación 4. Esa fue la hipótesis, pero la hipótesis no se probó, aunque se detectaron los pure genes, que son los que están en subteloméricos. Solo 1 y 2 pasaron el límite de significancia. Todo el resto que está aquí no lo pasó. Sin embargo, muchos del core, o sea, los genes que no están subteloméricos, pasaron hacia el límite de significancia, bien stringent, bien exigente ese límite, lo cual nos dejó por fuera con la hipótesis de que los pure genes eran los responsables de ese cambio. Ese es un hallazgo negativo. Nosotros queremos todos tener hallazgos positivos, pero hay hallazgos negativos importantes. Ese es un hallazgo negativo importante y hay que publicarlo, porque primero para que no lo haga otro y lo repita de nuevo y se pierdan recursos, porque los recursos son limitados, pero importante porque ahora hay que variar la hipótesis probablemente. Entonces, cuando uno está haciendo una investigación, tampoco puede tener estos schedules tan rígidos que tiene que entregarme el informe y que ya, porque aguántate. ¿No? Todavía nos falta, o sea. Por ejemplo, eso. En eso contribuyó la Universidad de Glasgow con el microarray. Cada uno contribuye con un pedazo y eso cuesta un montón de plata. O sea, la plata que nosotros teníamos no alcanzaba, así que hay que salir a buscar los recursos de afuera. Otros investigadores están interesados, están en esa línea y dicen, ok, me interesa. Esto de los protein microarrays lo conversé en Baltimore, en el meeting de ESTMH, lo conversamos Mati y yo con el profesor de Universidad de California en Irvine. Y así, por eso hay que ir a los meetings, no a pasear, sino a hacer, ¿cómo se llama? A networking, hablar. Me decía mi profesora en Harvard que, dice, Nicanor, circulate, remember? Circula, porque uno tiende que hace que yo conozco a Carmenza y me quedo conversando con ella toda la noche, ¿no? Yo tengo que ir a hablar con este y con el otro, y ahí de repente, así, circula. Bueno, lecciones que uno aprende cuando ya está viejo. Entonces, para terminar,
Las infecciones homólogas repetidas por vivax inducen inmunidad estéril a un desafío homólogo, pero solo parcial a uno heterólogo en monos autos. La anemia se produce después del desafío heterólogo de vivax AMRU1 en el autus inmune estéril. ¿Por qué? Una anécdota, ya vamos a terminar. En el año 2000 salió un grant que nos ganamos con el NIH para estudiar la anemia. Eso fue con el Army. Trevor Jones, Hoffman, hicieron un meeting en Filadelfia, trajeron a la gente de África, hicimos, y al final el problema de la vacuna de vivax es la anemia. O sea que es un efecto secundario que tenemos que ver, porque alguien mencionó antes que el hecho de estar inmune puede ser peor, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de encontrar esos antígenos crípticos que mencionaba Matt, que están escondidos realmente solamente con el RNA-seq o algo así, más fino, puedes detectar. Pero, bueno, aquí lastimosamente todavía no hemos alcanzado eso. Pero con colaboración externa de repente encontremos cosas. Entonces, la infección por la cepa de AMRU1 probablemente induce la supresión de la médula ósea independientemente de su estado inmunológico. La AMRU1, yo publiqué un paper donde AMRU1 es bien patógena comparado con SAL1 para los aotos. Así para la gente también. Hay unas cepas más patógenas, producen más anemia que otras. Y eso es importante para los clínicos. Y el microarray de proteínas como plataforma multiplex permite el descubrimiento rápido de candidatos a vacuna, como vieron en la presentación, así como la detección de interacciones de antígenos en respuestas inmunes protectoras. Yo no he presentado el network que va en la publicación, que si Dios quiere lo sacamos pronto. Ahí hay un network entre las diferentes proteínas y la interacción entre ellas, porque no alcanzaba el tiempo. Entonces, el ensamblaje y la anotación de los subtelomeros revelaron un número significativo de genes de repetición intercalada de Plasmodium PIR que se cree que están involucrados en la evasión inmune. O sea, el CONTIC que hizo Otto encontró un montón de new PIRs, 60. Es un hallazgo, pero no tuvo implicación en lo que queríamos la pregunta. O sea, de una cosa encontramos otra. En general hubo más genes PIR en el campo en aislado de Asia, por ejemplo, pero la proporción dentro de las diferentes clases es similar a la informada anteriormente. La diversidad genética en lugar de la evasión inmune probablemente determina el nivel de protección que trasciende la cepa. O sea, el caso que me preguntaba una de las periodistas, la diversidad genética en el Darién. Tenemos una base hasta el 2020, pero no sabemos cómo está ahora. Y eso es lo que hay que hacer el estudio. Lástima que ya el 2022 tuvo el pico de 7.000, ojalá hayan recogido las muestras. Pero a veces hay que guardar muestras como en un banco, y eso lo tiene que hacer el MINSA, para entonces, con todos los protocolos de ética, bioética, para luego hacer porque genómica es como a posteriori. No se puede hacer inmediatamente, todavía no han inventado esa máquina. Este estudio proporciona el primer punto de referencia para lograr la inmunidad estéril mediante la infección repetida con vivax en el modelo AOTUS. En esto ha participado mucha gente. Tengo que agradecer a la Universidad de Glasgow, a Matt, a Thomas Otto, a Joao, en la Universidad de California, Irvine, a Phil, en el London School, a Kevin, a Catherine y a Tate, en Nanyang Technological University of Singapore, Bosdek y Virjanata, y aquí hago un alto. Cuando Senacid se creó, ya no me acuerdo cuándo, yo recibí una invitación, la única que me han invitado, espero que me sigan invitando, a Singapur, pues, a ver después yo le comenté a otro director de Senacid que fueran a Singapur, porque Panamá a veces sale que dice,
que somos el Singapur de Centroamérica. Bueno, sí, un poco en los edificios y eso. Pero en la ciencia ellos tienen un centro que se llama Biopolis. Y allá están otros colegas nuestros, de Novartis y de malaria. Entonces me invitaron para que hiciera una presentación en Singapur y nos fuimos todos para allá a ver el Ministerio de Educación, esas giras que hacen los gobiernos. Yo estaba honrado de que me invitaran. Y allí la conclusión fue, tenemos que hacer una investigación conjunta. Bueno, que yo tenga conocimiento, después de eso no se concretó nada porque cuando comenzamos las conversaciones no había plata. O sea, lo primero que tiene que haber es plata, grants. Entonces uno aplica. En ese tiempo Senací todavía no tenía los grants que tiene ahora. Y se quedó ahí y yo pensé que nunca iba a hacer nada y fuimos a visitar esta universidad también y de casualidad ahora participó Nanyang, pero no a través de Panamá, sino a través de la colaboración con Matt y con el resto del grupo de Glasgow. Pero está ahí pues. En Harvard, Manoj y muchos más que han trabajado que no caben aquí. Y en Panamá, Marlon Núñez, los técnicos de animales. Los técnicos de animales míos, digo, porque yo era el que manejaba eso, ahora lo maneja Santiago. El doctor Santiago, son importantísimos, pues. Entonces tenemos que darles entrenamiento. Eso ya es con la dirección. Pero como ya yo no manejo eso, pero es que todos son importantes. Entonces, tengo que agradecerle a ellos porque son los que manejan los animales todos los días para sacarle la sangre y tomarle la muestra. Y bueno, y al Instituto Borgas, pues al SNI, que me distinguieron como investigador distinguido en el 2008 hasta el presente, aunque hubo un hiccups donde me bajaron de categoría. Porque hay un problema, dice, no tiene estudiantes. Yo, bueno, ¿qué es el primero, el huevo o la gallina? Yo quiero ser profesor de la Universidad de Panamá. Tengo casi 7 años de estar metiendo papeles, sacando, llevando, ya hasta que me cansé. Le comentaba a Manolo. Y entonces, no, pero ahora traduzca, no sé qué haga, no sé cuánto. Todo lo he hecho, no hay horas. Entonces, ¿cómo yo voy a tener estudiantes? O sea, quieren que uno tenga estudiantes, yo creo que hay otros. Y en realidad a mí, enseñar no es individual, enseñar es en conjunto. A mí me gusta es divulgar. Entonces, si pudiéramos decir, en esta clase, todos ustedes han sido los estudiantes nuestros. Entonces sí tengo estudiantes de los que pueden venir a participar con nosotros, están interesados. En los años que yo tengo de estar aquí en este instituto, no viene ningún estudiante a preguntarme nada. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, esto ya para cerrar pues, una anécdota, que yo venía aquí a ver los monos que estaban ahí afuera. Habían unos ateles y entonces entraba y preguntaba por los científicos. Estaba el doctor Curani y entonces me metía a su laboratorio y él muy amablemente me decía, mira, esto es un cultivo de una bacteria, de salmonela. ¡Wow! Y así. Entonces, creo que hay que despertar más. Por eso es importantísimo que hoy, con gracias a Eric y al equipo de informática, hemos logrado, además de Miriam y del grupo de Relaciones Públicas, hemos logrado en poco tiempo montar la transmisión esta, que la está viendo mucha gente, y ha sido muy importante para nosotros utilizar de nuevo este salón, que yo creo que debe ser permanente, la Casa de las Ciencias de la Medicina Tropical. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con una sesión vamos a poner la tercera silla ahí de Manuel, para que los distinguidos panelistas se sienten. And you sit there, Matt and Manoj, please. Y vamos a ver las preguntas, y yo voy a hacer lo posible por hacer la traducción. Puesto que no teníamos traductor
simultáneo porque, bueno, no había presupuesto. Solo alcanzó para el coffee break. Yeah, sit there. Okay. Okay, I can move this one there. Aló, ok. Vamos a empezar con las preguntas. El que tiene una pregunta levanta la mano y yo le doy la palabra. A ver, Carmenza. No hay un micrófono. Otro micrófono, ¿no? Ok. La pregunta es, en el slide, en la filmina, donde se presentaba el mapa de calor de las diferentes proteínas que se probaron en el microarray, en la matriz, el MSP1 durante las primeras inoculaciones venía aumentando el nivel de anticuerpos y sin embargo en la cuarta inoculación no se veía. Bueno, pensábamos que eso era por la variación o los genes de variación, PIR, pero no pudimos probarlo. Entonces, a nivel inmunológico, ¿por qué se silencia una proteína en una cepa cuando viene fuerte en la otra? O sea, la especificidad de cepa. Quizás si hiciéramos una quinta inoculación volvería a aparecer de nuevo, pero sería la del heterólogo. Do you have any idea of that question? No. No, interesante observación para averiguar más. Sí. Para la vacuna, quizás para ponérselo allá a lo que van a hablar. Ah, no, pero bueno, ahí que llegan a la mitad. Ya. ¿Cómo es la pregunta? Bueno, el punto de partida ya partió. Si ves, presenté ensayos en humanos que se llaman ensayos clínicos, que era un cuadro donde estaban las diferentes que están en la última revisión aparecen esos como ensayos clínicos y ya terminaron. Por ejemplo, unos tienen 40% de protección, otros 30 y pico, otros no tienen nada, uno tiene reactividad a la inyección y se abandona. O sea, yo diría que ya la pistola de la partida se dio. Ahora es quién y qué grupo tiene la mayor capacidad tecnológica, intelectual, recursos, y usualmente no somos los países subdesarrollados. Y cuando yo visité el Jenner Institute a dictar la charla con el colega, ¿cuál es el nombre de Oxford guy? De Jenner? Draper. Simon Draper, que
que hemos hablado en varias conferencias, en Manaus y otras, y me invitó para que fuera allá, ellos ya habían partido hace rato. Entonces, ellos están trabajando con una vacuna recombinante con chimpancé, el parásito del chimpancé, se llama CH something, combinado con MB, que es una vaccinia. Eso es para aumentar la inmunidad. Nosotros lo que pensábamos, que es lo que no voy a decir aquí, es que hacer combinaciones de adyuvantes, porque aquí el adyuvante, que es en el caso que hemos pensado, el hidróxido de aluminio, que es el que menos reactogenicidad tiene, se usa en humanos en muchas vacunas, en el tétano, por ejemplo, no es suficiente para producir una inmunidad protectora. Entonces, a ese adyuvante de hidróxido de aluminio, ellos están usando otros adyuvantes, azo y no sé qué, se le han añadido diferentes otros componentes, saponina y otros. Nosotros pensamos que tenemos uno de los adyuvantes que lo hemos probado en aotus antes, que podría ser combinado con el inmunógeno para obtener una mejor reacción, porque si tú lo metes solo, no tienes nada, no hay reacción mínima. Si lo metes con el adyuvante, un poquito más. Si le metes un segundo adyuvante a esa vacuna, entonces que lo reconoce el sistema inmune, se dispara la... Ahora, si esos anticuerpos que se producen neutralizan al parásito in vitro, esa es otra, que tenemos que... Eso es un ensayo que hace Manoche en su laboratorio, que se llama la inhibición de la invasión. Ese es otro ensayo. Todo eso hay que, porque tú puedes estar produciendo anticuerpos y no hacen nada, produciendo anticuerpos contra... Entonces, todo eso es para poder avanzar. Todavía estamos verdes. Hemos avanzado, la lucha continúa. ¿Tienen alguna otra pregunta? I'm trying to, see, I'm trying to make my students ask you questions, and they say, no, in private. I have questions, but in private. you have to practice. Sí, dale sin miedo. Things in public. So I'll give you the microphone in a minute. Now, I have a question for each one of you too also, but I don't want to continue without congratulating you, Nicanor, for the great work that you're doing, and excellent work, and all the networking that you've done in your career and that has benefited Panama. The fact that we can have these two distinguished front line in malaria researchers here is all because of you. Gracias. Let me start with Maggie. So it was a great presentation also, the fact that you found that CD71, that was, I think, very important. But then you made a comment that is very provoking, which is that white gametocytes would go to the place where the red blood cells are created, in the bone marrow. However, in your presentation, you showed all the places where there is a leak of the erythrocytic status, and one of them was the retina. I think it was the eye, the retina of the eye. What can you make of that? Is that how does that fit with this idea that or this observation that you made about going back to a place where blood is made? Déjame, repítela un poco en español. Sí, él dijo que había notado que los parásitos, los gametocitos,
eran secuestrados como en estos nichos que era ¿cómo se dice? En la médula ósea. Sin embargo, dentro de los lugares donde digo que había encontrado parásitos fuera de la vasculatura, era también en la retina del ojo. Me pregunto cómo eso casa con ese comentario de que los gametocitos regresan al lugar donde precisamente se están produciendo células rojas, porque acá no sucede. Solo quiero oír su comentario sobre eso. I have to do it in English, unfortunately. But I think it's a good question. So there's maybe two answers to it. So one is, I guess the one part of the question is, why would the parasites only go to bone marrow and spleen, where red blood cells are formed, if they can leak out anywhere where you have inflammation? And so in the mouse, we have looked at that. And so you can see that the inflammation-induced leakage is strongest in the reticular endothelial organs, so in bone marrow, spleen, and liver in particular. But then, of course, the longer the infection goes on, the more damage and leakage you get also in the other organs. And so it's the same in humans. You know, basically, it's just, if you have a low-level infection, then you probably have first one or two organs where you have a lot of parasites, for example, in the lung and in the gut. But the more parasite load you have, it fills up the other organs, eventually the brain, and then you get brain damage too. But so basically you can get leakage everywhere, dependent on at which point in the infection and severity you are. That has been shown in falciparum too. So you could get parasites leaking in the brain as well, but there is no red blood cells to infect. So there has to be a second component that essentially attracts a subset of parasites to the bone marrow to specifically then leak through the endothelial barrier and set up shop in the extravascular niche. And so our hypothesis is, it has been shown in falciparum that when you pan parasites in vitro on a dish for brain endothelial cells, so when you take infected red blood cells and then you basically select them to bind to the brain endothelial layer, then these parasites at the same time can bind to bone marrow endothelial cells. So that suggests that they have a common receptor that they bind to, the selected PFMP1. So for us, that suggests maybe the original target for that binding phenotype was the bone marrow as a very conserved site for the parasite, like the headquarters of infection. The brain, on the other hand, is more like an unfortunate collateral and like an evolutionary dead end for the parasite, where it causes a lot of damage, which it actually probably doesn't want to, because it maybe is not that well adapted to humans yet, or because there wasn't that much time. So that's, for us, probably there is a natural attraction for the parasite to go to the hematopoietic niche, and other organs may just be co-selected because of binding phenotypes or because of leakage, or because they can't infect because there's no erythropoiesis going on there. Probably there hasn't been any selection for that. Thank you, Matt. Yeah. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradecemos. We have to go. Les agradecemos su presencia hoy aquí, acompañándonos en esta presentación, y esperamos volver a verlo en el futuro próximo. Pues, no, time is running, people have to leave.